Mic test. Oh, it works. Oh, hello. Welcome to Shino stream. I won't call myself Shinomi anymore. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you And wish to hear it. since I won't call myself Shinomi Aspen anymore, uh, my YouTube name might change. Wherever in this world I If roam, you're curious in I what carry way, memories of my home. we will know sooner This or blade. later. Because It is the last link I have. wait, Kazuha, wait. So, why am I changing my YouTube name to just plain Shino? I have my reasons, okay? And someone keep calling me Sino for some unknown reason. I'm not Sino. Like, how can be Shino and Sino be the same? Not gonna lie, I've known DM myself. Right. I'm gonna just return the music. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish No, not now, Kazuha, not now. to hear it. You can play it, but while AFK. Oh yeah, you did. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade. It is the last link I have to the land of my birth. Okay, so we'll start with the Archon quest. I may or may not have not noticed, but I may go muted for a while. Yeah, I'll go muted for a while, excuse me. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it.
Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. Welcome. The Adventurers Guild told me to expect you two. It's nice to meet you, Osfond. We'd like to ask you about something. I see. So, Catherine's the one who sent you this way. Ha! It's true that the Eremites' network is vast, but even I can't help you meet the Dendro Archon. Oh, I see. Hi, Mayday. Wait, so what Icon's saying is not real? It's not real? Okay. But I still won't pay for our icons monthly. Someone else do it. I'll just do Mellow. I'll just do Mellow. That will be the first and last for a while because I'm not rich. I'm not rich. Wait, seriously? That's it? Afraid so. The Eremites aren't terribly religious, so we don't know much about divinities. As far as the Akasha goes, we can access even less than you. We originally came from the desert. The gods there died off long ago. Since those days, we've used our own two hands to carve out a living. We don't beg gods for their aid. It isn't just us, though. If you ask me, I think most in Sumeru aren't interested in Lesser Lord Kusanali. Oh? Why's that? Just take the Academia, for example. They're the ones who truly rule Sumeru. Although they believe in gods, most of them only care for the late Greater Lord Rugurdevada. In their eyes, she was the one who founded Sumeru and gifted us with the Akasha. Lesser Lord Kusanali just happened to inherit her legacy. Because of the Academia's influence, most citizens are more familiar with Greater Lord Rugurdevada and hold her in greater esteem. Not to mention that Lesser Lord Kusanali never makes an appearance, and the Academia never announces anything about her. As far as the people of Sumeru are concerned, she's just a god that exists. And that's all. Really? Aw. After hearing all of that, Paimon sort of feels bad for Lesser Lord Kusanali. Ha! But who knows? We're all just guessing when it comes down to it. Besides, I'm sure the God of Wisdom doesn't worry about her reputation among people like us. All right. Well, thanks for the info, Osfond. No problem. Always happy to help out the Adventurers Guild. Military supplies for... By the way, I'm sorry for the hide of UID, but I really prefer to hide my UID. Seems Osfond was right about most people's attitudes here. Not only are they not interested in the Dendro Archon, they even say stuff like, if the Akasha doesn't think I should know, then I don't need
to know about it. We've been asking for information non-stop ever since we got to Sumeru. But the harder we try, the more helpless everything seems. Isn't there at least one person in this entire city who cares about Lesser Lord Kusanali? Oh, you two are interested in Lesser Lord Kusanali? Huh? Who are you? From the sound of it, you two are Outlanders who recently arrived here. You've been asking around for information on Lesser Lord Kusanali, right? Oh, I'm sorry. I forgot to introduce myself. I'm Dunyarzad, one of Lesser Lord Kusanali's faithful followers. Whoa, really? Then do you know how we can meet with her? I'm afraid I can't help you with that. But your conversation earlier did happen to remind me of a legend about the Dendro Archon. Sure. It goes like this. Long, long ago, there was a man who heard a prophecy. It predicted that a great calamity was about to befall him. Panicked by what he heard, the man sought out the Dendro Archon in hopes that she would bless him with the wisdom to help him escape his predicament. The man journeyed across deserts and through rainforests and experienced tribulations of every kind. However, he still couldn't find any trace of the Dendro Archon. In despair, he thought, alas, the Archon has abandoned me. He then had no choice but to sorrowfully resign to his fate. Okay, and then what happened? And then, the calamity came. But to his own surprise, the man felt somehow emboldened by the trials of his journey. By relying on his own strength, he managed to overcome the adversity. At that moment, a bird perched upon his shoulder. This bird was, in fact, an avatar of the Dendro Archon. She said, "O Archon Seeker, do you now understand? She and her wisdom have long been found by you. Along your journey, we were in every flower and blade of grass, every ray of sparkling sun, and every breath of dancing wind. So long as you continue to think and ponder, we'll be wherever you go." Yeah, thanks for the story! Paimon feels all warm and fuzzy inside after that. In a way. It seems like this story is also one of the Dendro Archon's avatars. Dunyarzad, since you worship Lesser Lord Kusanali, can you tell us anything else about her? Of course. So did you two know that, I'm terribly sorry, but it seems something's come up now. Let's chat another day. Sus? Hey, wait! What the heck just happened? It looks like they're searching for someone. Dunyarzad was acting super nervous just now. You think they're looking for her? Ugh, this stinks! We finally managed to find a lead about Lesser Lord Kusanali! We can't let them get in the way now! Let's see if we can get rid of them. Then we can catch up with Dunyarzad! Hey, have you two seen a brown-haired girl wearing a purple top and a long blue dress? We're looking for her. Did she have bandages wrapped around her wrists? Yes, that's her. Did you see which direction she went? Yeah, she went that way. Quick, after her! That should keep him busy for a while. Let's hurry and find Dunyarzad. Why isn't it working? I don't get
This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. What's happening? The hunt begins! It's you two. Oh, you startled me there. You can relax now. We threw those people looking for you off the trail. Really? Thank you so much. Unfortunately, I believe there's still more of them out there looking for me. Uh-oh, looks like there's some coming this way. Huh? More of them? Then what are we standing here for? Run! No, wait, my body isn't in the best shape. It's difficult. Okay, sounds good. There's a tavern on the other side of the port we can go to. They probably wouldn't expect me to hide in a place like that. All right, let's move out. Stay behind us. We'll keep an eye out for anyone looking for you. Follow the wind. We made it. Oh, they shouldn't be able to find us now. Wait, stand down, Dia. My lady, who are these two? They're travelers that I met on the street just a moment ago. They happened to notice that you were all searching for me, so they helped me hide. I see. In that case, you two should scram. There's nothing here for you. Wait a sec! Who the heck are you? And why are you shooing us away? I'm Miss Dunyarzad's bodyguard, here to see that she returns home safe and sound. My lady, let's get going. You've been gone for so long that your parents are worrying themselves sick. And if I refuse to go with you? It'd be easier for the both of us if you cooperated. But if you insist on not going, then I'll have to carry you like a sack of potatoes. Hey! Dunyarzad already said she doesn't want to go back! Stay out of this. You don't understand the situation. Sorry, my lady. Even though I'm your bodyguard, your parents are my employers. I have to answer to them. How much? Wait, what? How much more do I have to pay you to become your employer? So you never listen to my parents ever again. Double? A triple? My lady, this isn't about Mora. I don't know what you think of us Eremites, but let me say this. I like Mora, but I'll never go against my principles. That's why I'm here looking for you. Sure, it's an order from my employer, but my conscience was also telling me it's the right thing to do. And knowing your health, carelessly running around like this is gonna hurt ya.
For the sake of those who love you, don't be stubborn. No, you're wrong. I'm aware of my limits, and I know what I'm doing. Honestly, the only people being stubborn right now are my parents. And they know perfectly well that it makes no difference if I'm at home or not. They still won't accept reality. And every time I bring this up, they just change the subject. Dia, you've been living with us a long time already. Dia, I know it hasn't been easy for Mother and Father, and I'm grateful for everything they've done for me. But there's someone else in this world I'm also grateful to, because she saved me. The love I have for her is the same I have for my parents. This is my life and my last chance. So I want to do something meaningful. My lady, are you sure what you're doing now is meaningful? Yes, I'm sure. At least, it is to me. Fine, I won't ask you to return home anymore. But let me make something very clear. I'm only doing this because I respect your determination, not because I agree with you. Thank you, Dia. Sorry for being so rude just now. My nerves were acting up. And I even brought up your payment in such an offensive way. Don't worry about it, my lady. I did say that I like Mora. Besides, that's our next topic of conversation. Today's little excursion caused such a ruckus that every single bodyguard at the estate was deployed. It wouldn't be easy to hide things from your old man. Since this definitely won't be your last escapade, here's a little tip. You should at least make it look like your room and things are still in order when you leave. Also, you'll need someone to cover you for when you're out and about. So, I'll let you hire me, my lady. This way, everyone wins. As for the pay, let's say half of what your father pays me. We can settle the bill when we return to the estate. Okay, deal. Yay! Looks like they've reached an... I'm fine, really. My lady, stop trying to look tough. We're already in a tavern, so let's rest up and grab some grub. I'm sorry for worrying you two. If you don't mind, I'd like for you to join us. Sure! After you rest up, we want to hear more about Lesser Lord Kusanali. You just can't beat the atmosphere here. Ha! Well, if it isn't Dia, haven't seen you in nearly half a year. Word on the street is that you're a bodyguard for the Homayani family now. Ha! Don't you find that kind of work boring? Nah, you get used to it. How about a menu over here? You got it, huh? Isn't this little Miss Homayani herself? We don't get to serve personages like you very often. We'll be sure to prepare our very best. Thank you, sir, but there's no need. I don't have a lot of Mora on me, and I really ought to save as much as I can. But please bring these two the best food you have. They're my new friends, so I want to be a good host for them. Yeah, we're already super grateful for everything you told us about Lesser Lord Kusanali. How about our coconut charcoal cakes? They're our signature snack, and they run cheap. Look, other customers over there are eating some now. They look kind of burnt and dry. Paimon will pass. Hey, come on! Paimon has personal preferences too, you know. Dunyarzad, we asked a lot of people when we first arrived, and almost nobody was interested in Lesser Lord Kusanali. So, what made you want to follow her? Well, remember when you asked me if I knew how to meet the Dendro Archon? Even though I don't know how, I think I've actually seen her before. Huh? Really? Yes, it was when I was a child.
At the time, my illness had kept me bedridden for the better part of a year. I was stuck inside and couldn't make any friends, and my parents did their best to find treatments for me. But even then, the Akasha didn't have any helpful information. My younger self no longer had any hopes or dreams. One flare-up was so bad that I was in a semi-conscious state for several days. Then one night, I woke up alone in my room. I was terrified. My body was paralyzed. Even if I cried, there was no sound. At that moment, an ethereal voice spoke in my mind. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Dunyarzad, don't be scared. You don't have to cry. Who are you? How do you know my name? How do I explain this? You might not be able to understand, but actually, I know everything about you. Really? Of course. I know that you're scared of thunder, that you hate taking medicine every morning, and that you love counting the petals on your mom's skirt. Wow, you really do know everything. Dunyarzad, is there anything you want? Want? Not really. I can't go anywhere or do anything. Huh? But aren't you a child? All children have wishes. Tell me what you want, and maybe I can make it happen. But can you make my illness go away? Oh. I'm sorry. But I'm not powerful enough to do that right now. Then, can you be my friend? After that, the voice said, "Okay, I'll be your friend." Although my body was suffering during those days, that voice encouraged me and told me many wondrous things. Beyond my window was the flourishing Sumeru city. Beyond the city was a lush rainforest. And beyond that was the wall of Samiel, deserts, and all of Teyvat. Once I finally made it through that bout of illness, I couldn't hear that voice anymore. I told my mother about it, but she said that I must have been dreaming. But I know that that voice wasn't a figment of my imagination. Before that, I had never heard of Teyvat. Yes, for sure. If it weren't for that voice, I would have never grown curious about the outside world, nor would I have learned how to read and enjoy so many books. That voice sparked a desire for wisdom. It had to have been the Dendro Archon. I've been hoping for a chance to repay her kindness. In fact, I was running around today to help prepare the Sub-Zero's festival for her. What's the Sub-Zero's festival? It's Lesser Lord Kusanali's birthday, which was the day that she was found by the sages. It's actually an old holiday that originally celebrated Greater Lord Rukkhadevata's birthday. When she passed away, the holiday eventually became a celebration of the Lesser Lord's birthday. I heard everyone was overjoyed when they welcomed her back to Sumeru. In those days, the festival was a huge deal. But because of the Academia's influence, people have gradually lost interest in the festival. The Academia actively participates in Sumeru's many holidays dedicated to Greater Lord Rukkhadevata. But when it comes to the Sub-Zero's festival, forget any funding. They practically act like it doesn't exist. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death, so they're reluctant to celebrate it. Aw, but that's awful. It is. It's absolutely terrible. Sure, the Greater Lord founded Sumeru, but hasn't Lesser Lord Kusanali been the one quietly protecting us for the past few hundred years? Just remember that we're still out in public. Don't get too carried away now. I know that people over by the Grand Bazaar still hold the Sub-Zero's festival to this day. But I hadn't met any of them before, so I was never able to contribute. But recently, I made a friend there who also follows Lesser Lord Kusanali. I gave her my savings because I want her to throw a wonderful festival this year. That's the least I could do for Lesser Lord Kusanali. Hold on, my lady. Does this friend happen to be Nilu, the one who sends flowers to the estate? Yes, that's her. I saw her leaving the other day with a nervous look on her face. It seemed like she was hiding something and— Yes. Initially, I didn't have much Mora prepared, so I had Nilu sell one of my skirts. I've agreed with Nilu to meet up at the Grand Bazaar today,
and see how things are coming along. Dia, would you accompany me? Sure, that's quite the trip, though. I'll carry you. No, that would be too much, even for you. You might as well just accept the lift. If I let you walk, who knows how long it'll take us. And if anything happens to you, then I'd really never hear the end of it from your father. But of course, Nilu will be thrilled to hear there are more people interested in Lesser Lord Kusanali. Well, your perspective is just... Don't you remember your Well, adventure plans? your perspective is just tunnel visioning. Your theory is just putting the cart before the horse. This is Tavern version 4.0, and sorry for the sudden talk. This is the other tavern, I think, or maybe this one, I'm not sure. And the tavern in Mondstadt, of course, all of you know it. I won't tell it. In Inazuma, the tavern is somewhere around this part. Not here, but somewhere here. Not down there, it's somewhere up here. And I can't tell which one. I think it's the tea house. I will go for Japanese version, and I think it's either in this one or the other one that I've saw with this bulletin is the somewhere around here is the reputation, just somewhere nearby Catherine, and I'm sure there is, how should I call it? I think it's this one. I sound very different from last time. Oh, thanks. I just adjust something in my mic because I noticed the volume is in the lowest part. That explains why I'm on the verge of crying. And I'm trying to be hearable. By the way, hi, Roman. Is that how your name was read? Hi, welcome to my live stream. I hope you're enjoying your day. ワクワクする事件が間もなく起きる。そんな予感がするよ。Oh, your season! Wait, what? I'm shocked. Sorry, season. The one I'm chatting just now. Oh, I see. No wonder you can tell. Okay.
I'm not sure if I'm after ごめんね Nilo. 遅くなっちゃって It's either I'm after Nilo or I'll go for Zhongli and skip Nilo and the rest. おドニアザードずっと来ないからきっと家に閉じ込められてるんだと思ってたのにまさか本当に逃げ出したなんて Yeah, I might as well go for Zhongli if I can wish tenfold. But if I lose 50-50 on Zhongli, I might use my guaranteed on Yela. Those are my conditions. I'll skip Sino for a bunch of reasons. First, someone wants me to use Sino. Second, someone is calling me Sino. And third, it's the worst because all of the friends I know in Discord, almost all of them, called me Sino instead of Shino. I can't avoid a day without seeing me being called Sino. あれリシアまでもしかして彼女に捕まっちゃったの Nilo's voice is I guess, kind of different compared to English. I really want to hear it. No, it doesn't! We just rhyme our names. I mean, it's just a big coincidence that my name is rhymed with Sino. Wait, I should? Okay, if I lost 50-50 on Zhongli, I will pull for Sino then, if that's what you guys wanted. If I turn into a Sino wave because my name is Shino, that will be a different story. 確かにそんな状況にもなったけど今はもう平気よリシアも私たちの味方になったわそう言い切ることはできません。And what's with the laugh, Jason? Are you thinking it's so interesting? Are you thinking it's interesting if I mean Sino? Like Shino maining Sino? Looks like I'm turning into a big meme. I'm turning into a big meme. That's what I felt. If I ever main Sino. ところでそっちのお二人はあこちらは旅人にパイも知り合ったばかりの友達なの彼女たちはつい最近スメールシティに来たばかりの旅人なんだけどつまりあなたたちはクラクサナリデビ様の異国の崇拝者ってこと Stop! I'm not... Sino is not my twin. Oh, but not gonna lie, Child did... no, not Child. Yuzuru did say my Tower of Fantasy character resembles the color of Sino. And I am dead. That send me... His words send me, you know. It sent me away. Because my TOF character is like a female version of Sino. That's why I stopped playing Tower of Fantasy for a while. And then Yuzuru, not the Yuzuru Hanyu, but different Yuzu person. He yeah, I play Tower of Fantasy, but right now I haven't logged in yet. And if any one of you know Yuzu, like if some of you are in Discord, me and my friends, Yuzu is the guy who sims for me and he wants me to main Sino so bad because my name sounds like Sino and similar to kind of similar to Sino in some ways, which him and Scrub agree upon. And I keep sending Raiden cries because it hurts. Anyway. それは素敵だねこの度私たちが用意する家臣探査を絶対お見逃しなくそうだドニアザード私たちもうグランドバザールを飾り始めたんだよ本当にあなたの資金援助のおかげで今回はすごく盛大なお祭りにできる
そうかしこまらないで。私にできるのはこれくらいなんだから。そうだ、モラはまだ足りるかしら。Oh, and speaking of Tower of Fantasy, that game sure is interesting at some point. Like, you can customize your character's appearance however you like. That explains why I see a bunch of Genshin Impact look-alike avatars. Like, I see Hutao, I see Lumin, I see Ayato, I see Eater. I also see Toma and Yelan. And I see some Honkai characters like Alicia, Mobius, and I didn't manage to catch it on screen, and I didn't manage to record my TOF gameplay. So, not gonna lie, I saw Kiana one, a Mei one, a Raiden A, and I saw Yai and Miko, but suddenly they change appearance when I stand beside them. And who was it? The other Honkai character, Sele. Yeah, I saw Sele and Bronya playing together. Like I jaw drop. Because even in Tower of Fantasy, those two are together. Oh my. I really jaw dropped, friend. Yeah, you can customize your avatar in Tower of Fantasy, but the problem is, when it comes to the choices of your character clothings, I really wish they created more proper designs because I dislike some of the female character designs. Not gonna lie, I dislike some of them, but I do like some of them. And then the new one that might have been appeared right now for the event that is obtainable, yeah, that one's kind of good. But there are other more beautiful clothings that I think have been leaked already. You just have to wait for it though. And some of them are payable, some of them are not, and there will be a new characters who are payable and new who are not. Which one I dislike? Well, I kinda cannot tell the names of the outfits because I can't memorize a thing in Tower of Fantasy, but I can memorize a bunch of things in Genshin Impact. Like, I guess the part I dislike in the clothing is that some clothings are limited on the hairstyles that you can use. Like, some clothes can't let you use this type of hairstyle or this type of hair hair side and the length. There are differences and whatnot. And what I dislike in some clothes either is too much revealing to fit the color of my character. Like the clothes doesn't suit my style for the character I wanted to create. So I ended up creating Alpha in Tower of Fantasy. If you know Alpha in Punishing Grey Raven, I used her as my reference, and now my character in Tower of Fantasy is Alpha. No more Sino, but still to my surprise, her hair, her eyes, yeah, it looks like Sino. Red eyes, white hair. To my surprise, Sino is Electro despite in that look. I thought he'll be Pyro. And right now my character is alpha looking, so no more Sino looking, is what I said. But still, you should take it as Sino female version, but nah, for me it's alpha. No one can change my mind. でも心配はいらないよ。シアターの舞台はすでにリフォームできたから。ほら、案内するから見に行こう。Oh, hi Scrub! You watch some streamer play it? You'll know more about Tower of Fantasy once you've downloaded it. It starts with the story of you waking up somewhere else after a certain unknown opening cutscene, and then after that you will meet someone who is Nemesis, and then oh yeah, hi Scrub.
And then you will start doing some quests, running some errands until something wrong happened to Nemesis to the point that wait, Tomo? Oh no, it's not Tomo. To the point that uh in the Tower of Fantasy, you will run some errands, same as the Traveler here. But unlike the Traveler, your goal there is to figure out who you really are and what you really are. And your goal also is to save Nemesis and Zeke. It's kind of hard to tell the real goal though, because I think the very main goal is about the tower, the highest tower, the High Cross. I think the High Cross has the answer, some of the answers you needed. It's kind of hard to tell, but I skipped some many dialogues there. But yeah, I'm sure the Tower of Fantasy is the main goal there. Like, you have to do something about it. You will save your friend and Zeke. And you will face some enemies. And I really don't understand much of the rest. Anyways, let's watch Nilo. おー、立派な舞台だな。悪くねえな。前にここを通った時は階段に穴が開いてたぜ。階段に穴があるだけならまだしも、前は舞台のてっぺんにある木の裏からすごく大きな樹皮が剥がれちゃいそうになっててね。教令員には何度も報告したんだけど、処理する人を手配してくれなくて、その数週間の間に事故が起こるのを恐れて、シアターの演出はみんな中止になったの。Oh, yeah. Usually people don't really care about MMORPG stories because it automatically takes you to choruses and whatnot, which I usually do in Tower of Fantasy because a bunch of times I keep skipping. Why? Because the animations, the dialogues, it's very slower than I expected. Compared to Genshin Impact, it's in the in the normal speed. So even without a skip button, I guess it's okay as long as you spam your spacebar. You can skip some dialogues. However, in the Tower of Fantasy, you really have to skip if you're trying to escalate as fast as you can. Why? The cutscene is surprisingly kind of slower compared to Genshin. That's just my own opinion, that is. And the dialogues, like these parts, these cutscenes where characters talk to each other, the writings sure are on the normal speed, but at some point the story doesn't pique much of my interest to the point that I skip too much. And yeah, because it has some parts of it are slow. So you really are required to either skip or not. In the cutscene, it's kind of nice that you can skip them. However, in Genshin Impact, I don't feel like skipping anything because they know that every cutscenes will be a very special scene for us to even bother skipping. Like in, how do I call this? Lantern Night festivals. In the two Lantern Rite festival that appear, we cannot skip the cutscenes because it's very, very interesting, right? And then in the other cutscenes in the Archon quest, we can't skip them because they're interesting. We Hoyoverse know the interesting cutscenes. That's why there's no need for us to skip it because it's better for contents. Even the sceneries of characters talking to each other, we have to click for them to keep on talking or just autoplay it. However, in Tower of Fantasy, even though you can autoplay, there really are just some ups and downs over there. You will know once you play Tower of Fantasy, to be honest. Why I keep on skipping on cutscenes and on dialogues.
But there is still sometimes I never skip them, so I still kind of understand the story flow, even if I skip some other parts. How? Because when there are times I'm not skipping some dialogues, I can see some clue points. Clue points on how the story goes and how the story flows. Kinda. But not fully understandable for me. because I still skip some cutscenes. Once you play Tower of Fantasy, you will also understand the reason why I can stop myself from playing it too much, and you will understand the reason why I never really create content in Tower of Fantasy. Even though there are contents that you can make from it, it's just that the story really has a different impact. Like Tower of Fantasy isn't as the same when it comes to Genshin Impact. Genshin Impact has a very unique impact in the story because we all know it's a traveler searching for the queen. There are wholesome, there are sad scenes, and there are scenes where we kind of found some characters irritating, like in Bennett Hangout. If you've already done Bennett Hangout. However, in Tower of Fantasy, it's kind of hard to tell what's going on. Unless you have the big patience to understand every single bit detail in the story. Because I can barely understand the lore itself either. So yeah, I recommend you to play Tower of Fantasy if you want to understand the story. That is if you can. Because there are people who are like me that will skip dialogues for many reasons. シアターからの依頼だからじゃねえか。教令員の人たちは私たちのように歌ったり踊ったりする人間を軽蔑してる。彼らから見ればシアターが二度と開かれないのは願ってもないことだったのかもね。You know, I have the feeling that this academia is somehow corrupted as the Fatui's daughter Roe, because I have a feeling Dr. Roe is somehow connected to Sumeru, and academia is very sus, and even to the point of wanting to scout Tainari, but because one of them's reaction is kind of sus itself. And for some reason, every time they spoke of Academia's actions and perspectives, especially about Lesser Lord Kusanali, the Danger Archon, the new Danger Archon, I have the feeling it's either they have associated with the Fatui itself, or they might have known something about the Fatui itself. But that's just a hunch. We can't jump to conclusions yet. Trust me, it's just a hunch, like a small prediction. There's no guarantee it'll be correct, but if it does, and somehow Sumeru is also connected to Scaramouche, I I don't know what I'll do. Maybe I'll go proceed building Sino if I really do got Sino. でもあのままじゃシアターのみんながお腹を空かせるばかりか家臣探査も行えなくなっちゃうでしょ。そこへありがたいことにドニアザードが資金援助してくれたの。おかげで私たちは人を雇って木のうろを修理して舞台全体のリニューアルもできたんだ。家臣短日には今よりもっと綺麗な舞台になるよ。楽しみにしててね。あなたが舞台に立つのをすっごく楽しみにしてるわ。あなたは家臣探査のためにあれだけ練習してきたんだもの。I have the feeling. Sorry for the sound. I have the feeling that Nilo will start dancing in this scene
I'm not sure though. It's just a feeling. But if I'm correct, maybe I'll earn 10 pulls to try getting Zhongli as fast as I could. これは私たちの夢だよ。当日はあなたの分まで頑張るから。ニーローはどんな出し物をするんだ？ニーローは家臣の舞を披露するの。これは家臣探査で一番重要な出し物なのよ。ドニアザード、彼女たちにこのお祭りの由来は話した？ Legend, my Serenity Path isn't as good as you thought. There's something over there that I shouldn't show you. R.I.P. Legend. Inside my Serenity Path is a certain dark secret. And it's either connected to Paimon or one of my other Genshin characters. マハール・カデバータ様とクラクサナリデビ様の話だけ。そうなんだ。だったら私がこのお祭りの始まり。伝説によると、この日を家臣誕日って呼ぶのは家臣が誕生を祝うって意味から来てるんだって。昔々マハール・カデバータ様のお誕生日を祝うため、ご友人が宴を開いたの。宴の途中、何柱かの神様が酔っ払って、そのうちの一柱がノリに乗って演奏をし始めた。そしてマハール・カデバータ様は歌を歌い、家臣様が踊ると、彼女に踏まれた芝生の上に無数の美しいパティサラが咲いた。鮮やかな赤紫の花が光り輝く舞台を作り、神様たちは、ああ、時間がこのまま止まればいいのに、と感心した。Yeah, somehow it sounded somewhat bittersweet because of me being reminded about the Archon War. Like, I remember the general Archon lives during the Archon War either. Like, the before Kusanali, Uruka Devata, I think, lives during the Archon War. Kusanali is so young. But I think she also knows about Archon War. I think she does because she's the god of wisdom. そう？あ、この物語に出てくる神様たちがみんな亡くなってしまったからかな。確かに神様たちはみんないなくなってしまったけど、剣舞をして誕生を祝う伝統が残されてきた。私たちはちっぽけな人間だけど、誕生日の主役が愛されているって感じられるように努力しないといけないんだ。ニーローならきっと私たちの祝福をクラクサナリデビ様に届けられるわ。舞台の周りにもたくさんのパティサラを飾ってるでしょ。Before I start playing these dialogues, Nilo said she's wearing the Flower of Goddess costume. So, however, if you ever produce Nilo's outfit like her true Sumeru outfit instead of a costume of a goddess, because right now, even though she's wearing costume of a goddess, not gonna lie, she does looks like a goddess. But if she were a Sumeru outfit and you release it, I would be dying to do everything I can to get it. Like, imagine Nilo in her true clothes, not in a costume of a goddess, but she does looks like a goddess. Just imagine it, like Nilo in a different clothing. I would do everything to get it, I guess. Because imagine seeing a goddess-looking girl in her costume turns into someone looks kind of cute and simple. Although it's kind of hard for me to imagine it because I don't know how Sumeru costumes work. I barely knew about the Sumeru origin on how Hoyoverse created Sumeru and where it's from. Though I know there's deserts and stuff, I didn't know which country they originated
it from. Though I know Inazuma, Leo, and Monster originated in Japan, China, and somewhere in German. Like, their clothings are kind of like from Aladdin movie. Nilo's clothing right now that we can get once we wished in her banner is a costume of a goddess, a flower goddess. So it means that's why Nilo looks so beautiful like a goddess is because she is wearing a costume of a goddess. So if we wish in her banner, Nilo will be like in her goddess costume. Because that costume is like being cosplayed. A cosplaying clothes. Oh yeah, right. If you pull Nilo in her banner, she's on her cosplay. The clothing I wanted, maybe something of... Don't call me Sass, okay? But the clothing I want for Nilo is maybe like a maid, like Noelle. Or maybe... Don't call me Sass, okay? I just wanted to see it. Or maybe something of more like in our era, or maybe something of her normal clothing in Sumeru, like her usual clothing. All of us have our usual clothing, right? Our usual clothing is different from our cosplay clothing. Like right now, Nilo is on her cosplay clothing, and if you wish in her banner, she's on her cosplay clothing because the cosplay is the goddess of flower herself who dance. Hey, I'm not sus. Like in Honkai, they gave their characters in a bridal clothes. Like who will they marry? Themselves? And then they're on their maid outfits and stuff. It surprised me to see an MMD of Venti in Alicia's body and maid outfit. It doesn't look good. Not gonna lie. It doesn't look good. I'm not sus, okay? Say that I'm not sus. Cloud is more sus in some ways when I ask him something. He just suggested please don't ask it anymore. Like he knew something but he doesn't want to tell me. Although he did say I'm not allowed to say it. So I won't say it in live stream. パティサラは家臣様を象徴する花だからね。でも残念ながら本当のパティサラは家臣様が逝去されると同時に絶滅してるの。Oh, yeah, Alicia is really pretty in Honkai, especially in her hairstyle form. She can turn into a fish. Like imagine just fishing her using a fishing rod just to get her. And have her playable in Honkai. I wish that is possible though. But no, it's not. I can't even get Alicia in her hairstyle form. I'm not that lucky in Limited. And I barely play Honkai to be honest. I barely play Tower of Fantasy either. I ended up just focusing on Genshin Impact. I don't know, somehow in Genshin Impact there's something about it that piques my interest. Especially when Sumeru appeared. そうね。マハール・カデバータ様が家臣様を記念して作られたパティサラも結局はあの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。伝説の中の家臣様が踊る姿を想像すると。もし私の舞台もそんな風になったら、いや、たとえ隅っこに本物のパティサラが2つあっただけだとしても、そうだ、旅人とパイモン、あなたたちは家臣探査に興味があるの？暗草なりデビ様の誕生日には彼女の崇拝者たちもここに集まるわ。うんうん、ドニアザードの言う通りだぞ。もちろん見たいぞ。でもその2つって矛盾しないだろ？それじゃ一緒に家臣探査に参加しましょうね。ドニアザード、今選んでる舞台装飾を見せてあげる。興味がなかったら旅人とパイモンは
この近くを見て回ってきたらどうかな。グランドバザールの人たちはみんなクラクサナリデビ様のことが大好きで。それじゃあオイラたちはこの辺りを見てくるぜ。 So yeah, Nilo will perform here. I'll go there later. I'll talk to you first. Imagine this Inazuma person traveling, like this Canadian eater traveling. Wait, I just discovered something. Wait a minute. Sorry for the sound. I just discovered something. 次は何に会えるかな。 Canadian eater traveling with traveler. The siblings are united. Wait, no, I'm just kidding. They're not united. They're just together in one room, anyways. 家臣探査の剣舞か。若い頃に踊ったもんじゃ。子供の頃ばあちゃんに聞いたよ。家臣様の舞はマハールカデバータ様のためのものなのに、なんで私たちはクラクサナリデビ様のために踊るのかってね。ばあちゃんはこう答えた。マハールカデバータ様はとてもいい神で、クラクサナリデビ様もいい神だ。もし家臣様がクラクサナリデビ様と知り合ったら、きっと彼女の友達になって誕生日を祝ってあげるはずじゃろうって。Oh yeah, sure. Okay. See you later then, Seizan. ここ数年は家臣探査の雰囲気も薄れてきておったが、どっかのお金持ちのお嬢ちゃんがたくさんモラを出してくれたから、今年はちゃんと行えるそうじゃ。Oh, so that explains things. That's why she said she's spending a lot. Like she's using a bunch of her earnings. Like this girl, Dunyarzad. This girl is surprisingly rich enough to even plan making people prepare all of this. And she's smart enough to even manage to get it passed through the people, her message about celebrating Lesser Lord Kusunawa's birthday without even being noticed by her own parents. Wait, let me talk to this kid. 髪は金色だし、着ている服も私たちのと違うね。あなたは外国から来たの？知ってる？ここではもうすぐ家臣探査が開かれるんだよ。家臣探査には面白いものがいっ Faris? Or is it this guy? Now come here and explain me everything. 今年の家臣探査が賑やかなものになれば、グランドバザールだけでなく他のところの住民たみんなスメールシティで暮らしてるけど、ここにしか売ってない家臣短術のお祭り、それに家具や楽器といえばやっぱりグランドバザールだ。教練員のやつらが気に食わ He has a point. Like, how can you call something a festival without music or dance? We all know that festivals have music and dances, so I don't know why the academia is against it. Unless they're bitter enough like Scaramouche. Why is she staring at me? Help. Why is she staring at me? Oh, she looked away. Oh shit. What? You... Oh, she stopped. Oh my. Good thing she stopped. Like, I think it's bitter as Scaramouche. The academia? Yeah, they're grumpy as Scaramouche. They don't know how to smile properly or know the
exact meaning of joy. Just stop staring again. Okay, I'll talk to you. 舞台をこんな風にリニューアルしたのは大変だったろう。どうやら今回の家臣探査もいいものになりそうだな。私はグランドバザールにはあまり詳しくないが、ここの人たちが歌ったり踊ったりするってのは知ってるぜ。教令員はそれが気に食わねえんだ。ここで売ってるフェイスパウダーも悪くないよな。他んとこで売ってるやつよりも香りが長持ちするし。全部他のやつから聞いた話だけどな。So I think she's interested in beauty products. Something I never expect for someone like her. So this is what the character looks like when you use her. Huh. So this is what she looks like. Amazing. How about in front? Sorry, I'm placing it there for a while. She has nice eyes. So this is how her character was created. People of Sumeru really are similar to Aladdin things. I'm going to travel using this detective so that I can solve any possible riddles around Sumeru. And also you need Dungeon Traveler around, or maybe Collie, or maybe just any archers you can have for possible explorations. Stop. Nero, その服素敵ね。初めて会った時と雰囲気が違うわ。See? Her outfit was being complimented. Just as Nilo said, it's the costume. So I wonder what her casual wear actually looks like. And I noticed nobility here in Sumeru has this type of clothing, like the covered up clothing, and a very long one, but when they're not that much lucky, they're like that NPC. The dancing NPC. Do you want me to get close to it? 家臣探査のためにちょっと飾りを足してみたんだ。ニーロが縫ったの？すごい。シアターのみんなが舞台で着ている服もほとんどはみんなが自分で縫うんだよ。それにズバイルさんは服装だけじゃなくて道具も作れるんだ。そうだ、この冠つけてみない？これを見つめてたでしょ？いいの？もちろん。伝説によると家臣様の頭にも美しい角があったらしいから、冠はこんな感じにしてみたんだ。おい見ろ、あそこにいるのってキャサリンじゃないか？ Hold up! Wait a minute! Since when did Katarina manage to go out from the guild? Oh wait. I'm sorry. I panicked there. But since when did Katarina manage to get out from the guild? Like, that's impossible. She's only standing on the guild all the time. Also, I wanted to go near that dancing NPC, so will you please let me? But I think I'll discover something I'd never expect I'll have to. Just like right now. Catherine walking outside and not standing saying error and reboot. Sorry for my loud voice though, because I'm really shocked to the core. How did Catherine manage to get out from the guild? Isn't she always in the standing point of the guild, helping us in our commissions and then in our AR and in our expeditions, saying Ad Astra Vessels.
Like, how did she manage to get out? There's literally no door in those places. Let me inspect if there are doors there. If not, it'll be magic. Or maybe, maybe she jumped. Maybe she jumped off over the. No way, right? No way. Anyways, let's proceed. Hmm. そういえば、キャサリンはいつも冒険者協会のカウンターの後ろに立ってるような。あいつの休んでるところって見たことないぞ。キャサリン！あら、旅人さんにパイモン、こんにちは。わあ、これが休憩中のキャサリンなのか。雰囲気が全然違うぞ。おいらはてっきりキャサリンはどんな時でもまずは明日深淵を目指せって言うんだと思って。 Actually, Paimon, that's what I also expected. And as Travis asked, like, I'm expecting that from her. And being so formal with her hand, being joined together while she's walking like a proper noble lady. 確かにカウンターに立つのに複雑な機能は必要ありませんが、いつも同じセリフを言って同じことをしているというのは、まるで一作のフォンテーヌ映画をずっと流しているようで退屈じゃありませんか？ She's watching a Fontaine movie? Why didn't she share it to us? So she's watching a Fontaine movie, and then she didn't even bother telling us that she's watching it all the time. Like, can you please share us the Fontaine movie? I wanted to see the Fontaine so bad. Please. But yeah, Catherine won't hear me begging for it. And also, who would in the right mind would watch Fontaine movie every day? And she's breaking the fourth wall, guys. Catherine is also breaking the fourth wall right now. Like she really literally did after she's saying that saying and doing the same old things over and over again can be pretty monotonous. Like she's breaking the fourth wall. She knows she's saying the same thing and doing the same thing all the time. Like, remember when we're doing our commissions, we're doing our expeditions, and when we're getting our AR rewards? Catherine always do the same thing in every single day. And she's breaking the fourth wall knowing she's doing it every single day. Ah, Catherine. Oh no, I think Catherine is just breaking the third wall, not the fourth wall. But if she does break the fourth wall, it it might have been this part already. I'm not sure. I can't understand the fourth wall yet. Since I don't understand what walls means, to be honest. あなたたちも豊かな人生を送るためにあちこちを転々としているのでしょ？確かに各地の風習を体験するのも好きだけど、オイラたちが旅をするのはこいつの家族の手がかりを探すためだ。別に今のままでもいいじゃないですか。本当の答えは旅の終わりにあるとは限らない。旅の途中にあるかもしれませんよ。That is a surprisingly helpful suggestion and helpful advice, Catherine. I'm also thinking what I'll found along the way. Like, will I found chests along the way, or what's the answer? Actually, is it Time Sleeve? I don't know. How can we find our sibling, our twin? Wait, is our answer already on us? Right now, Genshin is becoming even more deeper. Like, how can the traveler wield 7 elements? How can they resonate through it? What's the traveler's desire or ambition?
I mean, their goal is to find their sibling, but I don't know the traveler's ambition. Like, visions work on ambition, right? This is getting too much in my head. I can't think straight. And I don't want to watch theories because some theories aren't really reasonable, some theories aren't really correct. Well, let's just proceed on how the story goes, and maybe we'll learn more about the traveler along the way. なんだかどっかで似たことを聞いたような気がするぞ。そうだ、キャサリン。お前はなんでここに来たんだ？好きというより、最近ここの雰囲気がいいから見に来ようと思ったんです。お祭りが人に喜びをもたらしてくれるのなら、存在する意義があるはずですから。あら、そろそろ戻らなくてはなりませんね。また冒険者協会で会おうぜ、キャサリン。そうだ、今日はお前のおかげで新しい友達に出会えたんだ。あなたたちならきっとこの町の人々とも仲良くなれるはずです。何しろあなたたちには草元素の祝福がありますから。それでは先に失礼いたします。お、今日のキャサリン、確かにいつもと違うみたいだな。旅人パイモン、どうしたんだディシア。お嬢様はあんたらが送信に会う方法を探してるのを知ってるだろ。実はお嬢様があんたらを手伝いたいようでな。本当か？でもあまり期待するのよ。あんたらの役に立てる確証があるわけじゃないからな。あることを聞きに行くからついてきてくれ。お嬢様は少し疲れてニーローのとこで休んでる。先にお嬢様を家まで送ってくるから後でレグザー町の前で会おう。また後でな。レグザー町でディシアを待とうぜ。Whoa, but I'm broke, so nope. I won't buy anything in that market. Maybe I'll gain something from here. Nah, I didn't. Isn't this the dancing NPC we all keep seeing? In Mondstadt NPC, we have many who are standing and walking. In Liwe NPC, we can see some the same as Mondstadt. In Inazuma, I don't know. And then now in Sumeru, this is very unique. And Hazel is thinking. Hazel is thinking. And what's more surprising, this NPC is dancing. Like, there's no NPC dancing at all in the recent updates until now. Not until now. But now there's a dancing NPC. If you guys wanted to know the dancing NPC's location, I will show you. Here in Sumeru City, over here in this side, just make sure you find your way down. You'll manage to find your way in, that's for sure. That's what I believe. And then you can find this dancing NPC. Like, I don't know what's the way in or out.
Oh, I think it's this one. Whoa, that's cool. It's this one. Yeah, it's that one. This is the way in and out. Like, remember to find some passages here? Like this one? Just passages around the tree. Wait, let's search for more passages. Like, a way in and out. Yeah, and this one in the side. Over here in... wait. In this part. And then in this part. And then... Wait, where's the other parts? And then in this one below here. That leads to here. The smith guy. Wait, let's see if the smith... How's the smith guy going? Oh, they changed it. Changed his outfit. Whoa. I won't say no to this one. And then there's another passage somewhere either. Like somewhere around here. Oh wait, that's all? I guess that's all. 3 passages in and out. Here, here, and here.遅くなってすまん。帰ってから旦那様と奥様を、お嬢様はただ機嫌が悪くて港口で座ってたんだって信じさせるのに一苦労。でもありがとな。お嬢様がこんなに楽しんだのは久しぶりだ。あんたたちがいなかったら、今日お嬢様はとっくに家に連れ戻されてただろう。リシア、お前、初めて現れた時は荒っぽかったけど、ドニアザードのことをすごく大事に思ってるんだな。Oh wait, what? Wait, you've been running back and forth from that place and you didn't notice the NPC? Oh, oh. Oh, sorry, I'm laughing too much. Like, I notice her the moment I stand on stage. She's dancing her heart out. I didn't bother talking to her or else I'll disrupt her dance. Or maybe she'll just keep pushing me away while dancing. You can try going back to that location again to see the dancing NPC if you like. If you and the others have free time, we can also play together and then go to which one of us has the available world and take a picture with the dancing NPC. It might be fun, like for memories in Discord. Imagine taking pictures of her dancing while the rest of us are just posing. Oh, sorry for my laugh. I just really try my best to stop myself from laughing because I'm really not the type who laugh a bunch. But if I do, I may laugh too loud. And that's what I'm preventing my whole life. 私はボディーガードだぜ。それに、お嬢様は金を払って私を雇ったんだから、これはプロ意識ってもんだ。ひひ、照れるなって。Wait, you're too focused on the objective you didn't notice the NPC? Ah, you gotta be kidding me. Even though I'm focused on some objectives, I notice even some things that can be used for contents that some streamers really do use for their contents.
to my surprise, I can tell. So I don't know how to react over it. I really don't know how to react over it. But not gonna lie, there are times where I am too focused on some other things. I didn't notice there's chests and whatnot in there. Especially speaking of chests, there is special secret chests somewhere in Sumeru cities, like this ones where there are houses. And I don't know when I'll start finding searching, but maybe once I finish the story quest. あのな、この仕事は長くないだろうが、ちゃんとこなしたいんだ。世間話はここまでだ。レグザー町に行こう。あんたたちの道案内ができるかどうかは中にいる人次第だけどな。I have the feeling someone might be secretly listening or whatnot sometimes. Or maybe Kusanali really is listening. これはディシアじゃないか。へえ、あんたら知り合いだったんだな。実は冒険者協会の人が。なるほどな。おじい、ルコシャの兄さんはいないか？兄さんたちの代わりに盗難の件を聞きたいんだが。あいつは教令員に戻った。近頃大賢者にスメールシティの警備を強化しろと言われたからな。まあ君がそういうのならこの件を二人に教えてもいい。ありがとな、おじい。一体どんなことなんだ？実は以前教令員はあるものをなくしたんだ。送信とも関係してるものみたいだから彼女に会うのに役立つんじゃないかと思ってさ。それはいささか独断的だな。簡潔に言うと先日教令員が砂漠のアール村までとても大事なものを取りに行った時、大賢者はこれをとても重視してたもんでマハマトラを出動させただけでは終わらず俺たちも捜査を手伝っていた。オルモス港は知ってるか？スメールで一番大きな商港なんだが、スメールシティから水上を川に沿って南に行けば港口に着く。教令員もそこまでは管理できないし雰囲気も緩い場所だからな。いろんな奴らがいるんだ。なくしたものはアーカー社や知識に関係があり、それに今回は神にも関わっている。興味があるならオルモス港で情報を集めればいい。一つコツを教えてやろう。教令員の学生だと名乗れば話は簡単になるはずだ。おじい、学生たちはスメールシティにいるんじゃないのか？オルモス港に行って何をするんだ？興味があるなら自分で聞きに行くんだな。私はそんなことに興味ねえよ。それに最近は風魔池の仕事も多いからな。そうだ、もしオルモス港に行くなら気をつけた方がいいぜ。スメールシティにいるのと違って規則を守らないエルマイト旅団もいるからな。スカーレット・キングのためにスメールを取り戻せってスローガンを掲げてる過激な旅団もいて、最近ものすごい速さででかくなってるからおじいたちも困ってるんだ。そうだな。砂漠のスカーレット・キングは何千年も前に亡くなってるのに今頃復活するなんて噂が広がるとは馬鹿げたことだ。みんながおじいみたいでいられるわけじゃないからな。一部の砂漠の民たちはとっくに荒野を去ってでも自分の神が欲しいのさ。旅人、あんたらに教えられる情報はこれくらいだ。ありがとな、リシアもアスファンドも。スメールシティにいてもこれ以上の情報は手に入りそうにないし、早速オルモス港に行ってみようぜ。お嬢様は家臣短日にまたあんたらと会えるのを楽しみにしてる。その前に帰ってきてくれよ。
家臣短日にまた会おう。雨降る風の中、ふるさとを思う。拙者と故郷のつながりはもうこの刀のみでござる。I can't imagine fighting while eating. But I can imagine moving while eating. This might be where I'll get the reputation quest. Oh yeah, I think it is. Don't forget this location in Sumeru City. I'm sure you guys know this location. Just don't forget this part. I have the feeling this is the reputation quest. So don't forget. Don't forget. This location is the possible reputation quest for Sumeru. Or if you happen to forget, you can always search around, I think. Oh, this is a long way to go.これほど美しき景色を見ればおのずと旅がしたくなるものであろう。Anyway, if anyone of you are watching right now, you better not regret it because it contains spoilers. But I think there are some. Those who are watching right now in my live stream, you better think twice because I think it contains spoilers for you guys. But nah, have the feeling there are some people who already released the videos about the Archon quest. Way more faster than me. So, but still,
you can avoid watching my video if you don't want to be spoiled, since it's already been written in the title itself. It's the Archon Quest. You can avoid it if you want to know the Archon Quest yourself. Because I do remember I have one subscriber that didn't want to get spoiled. So I'll make sure the title is very obvious. Okay, let's go with the quest. 雨降る風の中、ふるさとを思う。皆さん、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。伝統的な香料はいかがですか？凝った製法で作ってますよ。交渉成立だな。毎度あり。これはデタラメなんかじゃないよ。今あそこのエルマイト旅団は激しく争ってて、30人団の言うことは相手にされてないようさ。それに君たち知ってる？賑やかなところだな。さすがスメールで一番大きな証拠だ。でもリシアの話を聞いたからか、なんか危ないよ。それじゃあ早速調査を始めようぜ。教令員が神と関係のあるものをなくしたのは分かったけど、それ以外の情報は全然ないぞ。学生のふりをして情報を聞くといいってアスファンドは言ってたけど、さっきアーカー社で調べたらオルモス校に教令員の研究施設はないらしいぜ。教令員がなくしたものなんだったら学生のふりして聞き込みする方が怪しくないか？だな。市場は賑やかで毎日たくさんのお客さんが来てるみたいだから、この辺で聞いてみようぜ。数ある依頼の中でも一番好きなのは新郎新婦のためのアクセサリー作りでな。毎日ろくに働きもしないのに口だけはよく回るんだから。I might as well speedrun this one. 行こう。 Asking for information. いらっしゃい。何をお探しですか？店主、聞きたいことがあるんだけど、普段からオルモス校には学生っているのか？もちろん。それに毎年この時期には卒業する学生たちがスメールシティから気晴らしに来ますよ。教令員に入学して卒業するのはそれはもう大変ですが、
残って研究員の仕事をするのはもっと大変だ。ここは景色もいいですし、雰囲気も教練員より楽な感じでしょ。それに、ほら、あそこにも教練員の学生がいるでしょ。あの人たち、数日前にここに来てから、やっぱり私たちのように商売をする方がいい。何か話してるみたいだよな。I did say I'll speedrun this, but for some unknown reason, the story is kinda interesting enough for me to sneak in. はあ、ダメだ。役に立つ情報は何も聞けなかったよ。それに、ここ最近、オルモス港じゃいくつかのエルマイト旅団が激しく争っているらしいぜ。一人でいるときは、あいつ特に、スカーレットキングやら、復讐やら言ってる奴らには、レグザー町でさえ手を焼いているらしいぜ。確か、アフマルの目だ。実は今日、ある情報が手に入った。何？君たち、知らないのか？彼らは見知らぬ人を警戒してるが、学生はそれほど拒まない。何せあの人たちは、学生が欲しがっているものを必要としていないからな。身分さえ、あの旅団の人たちは、よくジャファータバーンに現れるようだ。50万ほど払えば、彼らから情報を待て !50 万だって？情報だけで50万もかかるなら、物は高くて買えないだろう？そうとは限らないさ。俺たちの研究方向は不人気だからな。俺たち以外に誰があんな知識を買うんだ？確かに一理ある。わあ、なんか怪しいことを話し合ってるぞ。どうするんだ？I'm not sure which is the smart move, but if I go for the tavern for 500,000 mora, not gonna lie, my money is not even in 500,000 mora. If we try to talk to Eremites, we might know something better. でも情報は50万モラもするって言ってたぞ。お前、本気なのか？わかったよ。ちょっとモラは惜しいけど、お前がそう言うなら安心だ。行ってみようぜ。行ってみようぜ。行ってみようぜ。I tried to sound like Hyman. Oh, there's another dancing NPC. Oh no way! There's another dancing NPC. Look, her dancing is kind of different. Oh, let's get in the way. Her dancing is kind of different though. Look, another dancing NPC. And we can talk to her. Oh, she. いつかあいつを痛い目に遭わせてやる。うちの魚の新鮮さは猫に聞いてみるといい。Another dancing NPC. Wait. Oh no, it's not. There's someone in the here that I'm mistaken as Tomo. Isa. Oh. オルモス港っていいところだよな。見たことないものがいっぱいあるし、美味しい食べ物もある。 Another food? さすがスメール最大の証拠。商売人の数が半端ないぜ。みんなすごく元気だしな。Paimon is all about food again. We better save our Mora from her.
どうしてこうなってしまったんでしょう。お前が好き勝手やったからこうなっちまったんだろうが。やっぱりお前を何としてでも解き伏せてでも昨日はこの施策アランナラを掘り終えたら子供たちも気に入ってくれるはずだってあなたも。だってこんなに子供たちに好かれないとは思わねえじゃねえか。はあ、どうしましょう。うわあ、確かに他の人よりも落ち込んでるみたいだな。何があったか聞いてみようぜ。こんにちは。おいらはパイモン。こいつは通りかかった旅人だ。お前たち何か悩んでることでもあるのか？いらっしゃるのに気がつかず申し訳ございません。アジャンタ彫刻店へいらっしゃいませ。私たちが悩んでいるのはこの試作アランナラのことなんです。お二人の貴重なコメントを伺ってもよ。試作アランナラってこの木彫りのことか？見た目はキノコが魔物になったみたいな感じだ。やっぱりそういうご感想ですか。やはりプラスの評価をもらうのは難しいが。で、この試作アランナラって一体何なんだ？実はアランナラというのはスメールの童話に登場する森に住む精霊のことなんだ。もともと本店は創業20周年を機に子供たちが大好きなアランナラ童話をテーマに今見てもらってるこの木彫りは子供たちの反応を確かめるためにただプロトタイプを展示した後は子供たちもこの試作アランナラがキノコに似てるって思ったのか？いや、もっと過激だったかもしれん。俺は子供の言葉を伝えるのが苦手でうまく説明できないんだ。こんなのアランナラじゃない。認めないかんな。タンジェのおじさんが書いた闇キノコンとアランナラの本を読んだことあるんだ。アランナラはみんなふっくらしててプルプル。そうだよな。おもちゃは丸々してた方が可愛いよな。タンジェのおじさんはアランナラの誓いって本で言ってた。この木彫りを見てるとなんだか心が落ち着かないの。作者は心がこもってない。みんな結構使う言葉だけど。キャストもアリアもこの木彫りを嫌ってるけど確かにあんまり嬉しくなさそうな顔をしてる。お、プラス評価だ。もしこれがアランナラじゃなかったらきっとパパに買ってもらったな。いきなりマイナス評価に変わっちゃったぞ。子供たちの意見を聞いてきたぞ。いかがでしたか？長く見ているうちにこの木彫りを好きになった。悲しい。さっき子供たちからよくタンジェ。タンジェさんはオルモス校で少々。彼は数十冊の童話を書いているんですがどれも当初は子供にあまり人気がありませんでした。試作アランナラのように。ところがです、1、2年前から突然彼のインスピレーションはオアシスの泉のように湧き出し作った物語に多くの子供たちが集まってくるようになったのです。うちのガファリちゃんも彼の物語が大好きなんだ。アランナラの木彫りを発売しようと思ったのも本当はタンジェさんにアドバイスしてもらいたかったんだが予定していた発売日がどんどん迫っているから仕方なく想像に任せてこの木彫り。結果はご存知の通りさ。ところであなたはいろいろなところを旅してるんですよね。タンジェさんがお忙しいようでしたら直接連れてきてくださらなくてもアドバイスを書いたメモを持って帰っていただければいいんです。どうか子供たちの笑顔のために助けて。本当に急いでるみたいだし子供たちの笑顔と報酬のためにも助けてあげようぜ。報酬だぜ。Now I'm being too nice with Paimon. It's on 1,000.
Wait, why is my resin? Oh, that explains things. それはっそれ遊んであげよう言い逃れはさせないはびこれまだ足りなかったか。There is a dendroculus somewhere around here. Oh, I see. Come here. 答えなさい I'm not too dumb enough to not notice that. Hey. 風の流れる方へはっせい風の行く先をよっと風を知れ行こう Oh. Who needs that if you have Kazuha? Soれ はびこれ Okay, I guess that explains things. But maybe let's travel first. Internal closing. Okay. Oh, like this. Okay, it's working again.
know there's somewhere along the way here that has... Oh, found it. Don't worry, I'll heal you, traveler. Sorry. Oh, doesn't work? Yeah, it doesn't work. I did say I'll speedrun the quest, so I'll try my best to go there faster. Isa. タンジェさんがガンダルバー村に取材に来ていると言われたけど、どうやまさか大声で彼に呼びかけるとか？こんにちは、僕。名前は？一人で何してるんだ？心配するな。見習いレンジャーの私が精一杯お前を助ける。こんにちは、レンジャーのお姉さん。それじゃあなおさらお前をこのまま。うわ、泣くなよ。この声どこかで聞いたこと。そうだ。 Oh, that's Cully's Japanese voice? Wait, let me just face those guys. Oh wait, I can't? パイモンに旅人。私のことを気にかけてくれてありがとう。最近はかなり調子が。ここにちょっと用事があったんだ。そしたら遠くからお前の声が聞こえたからお前に頼もうと思ったんだけど、でもまあなんだか取り込み中みたいだし。僕なら大丈夫です。レンジャーのお姉さん、その二人を助けて差し上げてください。すっごく礼儀正しいな。けどここは森林だし砂なんてあるはずない。ずっと大丈夫だってカッコつけているのは他人に悲しんでる理由を知られたくないからなんだろう。こういう時こそちゃんと言わないと。あ、お姉さんが一つ方法を教えてやるよ。木の鱗？そう、木の鱗。丹治さんの童話聞いたことないか？もしかしたら木の鱗。これお姉さんもアランナラが好きな人はみんないい人です。そんな大したことじゃないよ。ただ友達に影響されて落ち込んでいるやつを見。どうだ、気分は良くなったか？はい。コレイが子供を落ち着か。ああ、ウリンで迷ってしまった子供たちを。それでさっき言ってた私に助けてもらいたいことって？取材のためにはるばる待って、この丹治さんって。そうだぞ、あの丹治さんだ。彼が近くにいるってこと？新しい童話の取材のために？すごいね。少し待ってくれる？ラジーをガンダルバー村に送り届けたらすぐ戻ってお前たち。ずっと気になってたんだ。一体。丹治はごく普通の人ですよ。普通の人だとしてって。ちょっと待った。ラジー、お前は丹治さんと会ったことがあるのか？父ちゃん？待てよ。つまりそいつはお前の父ちゃん。その通りで。でも確かにアジャンタ彫刻店の人が丹治さん。けどなんでラージーはここ？僕まずはお前をガンダルバー村に戻した方がいいよな。もう大丈夫です。これお姉さんのついてきてください。やったー。本当に丹治さんに会えるなんてな。Her voice. Oh, I got a constellation. いるのはこっちの方向か。私はここに慣れてるか
It's like the same thing in Mondstadt. If in case you remember, when we got Amber for free, and what's it called again? The it's somewhere else. The Jin part, you know, they said Tainari will be a part of a certain. They said scenario will be part of a standard banner. I won't say a certain banner anymore. And somehow Sumeru gives me the monster nostalgia vibe because of how they give characters us. How they give character as free or standard obtainable. It's kind of amazing though that they add another obtainable standard character. I hope they do the same in some Liwe and Inazuma characters too, so people won't have any difficulties. But I guess the reason is kind of understandable at some point. If I were to lose 50-50, all just because of losing a Zhongli banner, I won't regret it. I'm still thinking twice, but there is a big possibility I'll go for Sino, I guess. But if not, I can go for Eula. There's no way I can keep on earning for Sino though. I think I will just keep on earning for Eula. Oh, there's something there. I've never been to the Statue of 7 yet. I wonder what I'll get. Oh, it's up there. I have to go up there. Find a way up. Not that. Not that. When I say find a way up, it's true. If only I am using Geo Traveler. Don't forget to get the chest from this location. And Harva Vial. That tree reminds me of somehow a bit similar to a certain anime I forgot the title of, and then there's other part in Sumeru that is kinda similar to Outflame. I wonder if there's... Yeah, there are elves, but the only playable elf I know is Klee. Oh, I forgot the quest. I really wish I could speedrun everything.おっと、お二方、いらっしゃいませ。どうぞお座りください。奴らごときがボスに喧嘩を売りてえと思うか。俺らがスカーレットキング様の力を取り戻したら、
ボスはきっと奴らを真っ先にもちろん奴らを恐れる必要はない。今我々の一番の競争相手はカラカル団しか残っていないはずだから。カラカル団の奴らなんだ。みんな金目当ての連中だろ。ああ、ボスは本当に信仰深い。なんだかスカーレットキングのことばかり言ってるな。あの裏切り者のマハールッカ・デバータとその民たち、絶対に許せねえ。この先スカーレットキング様がスメールに復讐するとき、俺ら以外の全員に罰が当たるからな。おいらもちょっと気になるな。後で機会があれば。なんでここにカイラキが現れるんだ。 This is the type to interpret him. 何者だ。なんか用か。旅人。おい待てよ、そんなこと言っちゃダメだろう。さっきあの学生たちも言ってたじゃないか。学生？教令員の学生がスメールシティにいないでオルモス港なんかに来て何をしてる。ここのルールをよく分かってるじゃねえか。モラはあんだろうな。モラは惜しいけど。ほら、この紙に書いてあるのが商人の居場所だ。何か欲しいものがあるなら言って選べよ。そうそう、さっきお前たちが言ってたスカーレットキング様に。いいだろう。その太っ腹に免じて教えてやってもいい。お前たちもわかるはずだろう。我々アフマルの目の者は皆スカーレットキング様の忠実な信者だ。当時スカーレットキング様は砂漠の中に偉大な国、つまり俺らの故郷を作った。スカーレットキング様は知恵の神の名にふさわしい神だった。だが残念ながらスカーレット、それってそう、マハールッカ・デバータル。この恥知らずがスカーレットキング様の文明を壊したんだ。俺たちの先祖も。それにあいつは教令員の奴らと一緒に当時の真相を隠して寛大で慈愛に満ちてる。でもスカーレットキング様は本当に亡くなったわけじゃない。砂漠で神託を聞いた奴がいる。これで俺たちはついに自分たちの神を迎え。お前らもビビってんなら今すぐスカーレットキング様に帰依すればまだ間に合うかもな。Actually, don't be so high on yourself. I'm not sure what's happening right now. I guess it's the echo, but I can hear something off. There we go. Traveler is the Genshin. That's what I felt. Like Traveler is even more stronger than Scarlet King, and Traveler even managed to face an Archon. お前みてえな教令員の奴らに話すことはね。話は。待て。君たちはこの人に騙されている。またてめえか。この教令員の気狂いが。そう。俺だ。前にも言ったが、もし俺と向き合って話をしてくれるつもりがないなら、君たちが不愉快になるようなことをする。それから君たち、さっき渡されたその住所は偽物だ。こいつらは人を騙して自分たちの縄張りに行かせるためにあちこちを提供できると喧伝している。Can I have one thing to say? I did remember I said some warning that I might spoke of someone's name. If I ever saw a certain character in Sumeru that reminds me of a certain character. And this certain character came from the game that I've played. If you're curious what type of game it is that I've played, I'll gladly tell you. Ladies and gentlemen, meet the Iron Chase Ishmael look-alike in Sumeru. Like, this guy looks exactly like Iron Chase Ishmael from
What game is it? Elsword? Yeah. But I forgot Ain's role there and titles and whatnot. But yeah, he looks like Ain for some bunch of reasons. The hair, the eyes, the color palette. It's exactly Ain Chase. Like, if you search Ain Chase Hersher or Elsard Ain Hersher in Pinterest, you will see the color palettes are very, 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 very similar in the first place. Because that is the dark version of Ain. The light version of him is kind of different. But yeah, it reminds me of Ain Chase. Wait a moment, wait a moment. Let me just talk to the rest. I finally meet the Einstein lookalike, but I never thought he'd be from academia. If he's from academia, he maybe ended up like Ojasara? Maybe not. Maybe he is? Who knows? Wait a moment, let me just mention them. Okay. Baiju snake sus. I wonder if what it feels like to get him, but there is no leak of his. Is there any leak for his skills? Like, it looks exactly like Sue, and also like Ainchi's. Sue from Genshin, and no, Sue from Honkai, and uh, what else? Ainchi's from Elsard. Wait, is he Dendro Vision? そこに着いたら最後、彼らは君が物を買いたがっている証拠を盾にとって。黙れアルハイゼン。いつも俺たちの商売を邪魔しやがって。何度も言ったはずだが、君たちのボスと交渉したい。うちのボスも言ったはずだが、てめえと交渉なんかしねえってな。確かに前はそう言っていたが、これからもそう思い続けるとは限ら。言っておいてやるが、俺らに手を出させるな。普段俺らは教令員の奴らに乱暴な真似なんざしない。収めるのが武力対談が君たちの答えならいいだろう。俺は受けて立つ。魔人だが、もし対話の道が見つからないのなら
俺がこれからすることは、君たちエルマイト旅団は面目をもし俺が行動を起こせば、君たちのボスは自ら俺に会いに来ると確信できる。だがその時にはそれから一つアドバイスがある。今日ここで起きたことはボスに正直に伝えておいた方がいい。 Is there a chance that we can is there a chance that we can stand to see his model? Like he's just standing still. Same with I forgot the cat girl and Milo. よく考えてみるといい。俺が今まで言っていたことの中で、兄貴、この気狂いが。分かった。てめえが本気で死にてえのな。1週間後の午後4時、ファロス灯台の前の桟橋に来い。ただでは済ませねえからな。待て、彼女たちの50万を返せ。お客さんたち、あの人たちを怒らせちゃって、これからうちの店はどうすればいいんだ。それに彼らは旦那、最近店の接客係がだいぶ減っているようだが、学生たちに情報を広める仕事で。それは君はあの悪者たちと取引をしているのだから、聞かれた時には口ごもるだけでは済まないだろう。俺たちへの口止め料にしてはかなり安いはずだ。 For some unknown reason, he has this Xiao vibe. さっきのあの人、なんであんなことができるんだ？エルマイト旅団のやつら、オイラたちのモラを置いて逃げちゃったぞ。あいつ、いろいろ知ってるみたいだ。追いかけて聞いてみようぜ。 But Paimon, if I catch up with someone of Xiao personality, I won't be able to handle it. Well, I guess I could because I already met Xiao. あっちに行ったぞ。早く追いかけよう。 Which way? Fine. ちょっと待て。お前はアルハイゼンっていうのか？どうかしたか？いや、そもそも俺の目標はあいつらだった。君たちはチャンスを提供してくれたからな。今はお互い貸し借りなしだ。それと一つ忠告しておくが、あいつらからは離れた方がいい。彼らは君から金を稼げなかったからな。それでは。Haraz? I'm good at the battlefield, so no. ちょっと待てよ。お前に聞きたいことがあるんだ。さっきお前はあいつらの前でその詐欺を暴いたってこと。君たちは何者だ？どうしてこのことを知りたがっている？ No, Lumine, you shouldn't lie. It hurts my eyes to see that I'm lying. 学生？あいつらが君と商売をしたのは、君のそのデタラメを信じたからではないよ。そうなんだ。神の目も持っていないのにか？確かにこいつは神の目を持ってないけど、元素力を使えるんだ。そうじゃなかったらオイラたちだって気軽にアフなんとかのやつらにあいつらの怖い様子だと、お前と会う日にはきっと大人数を連れてくるに決まってる。 There's no way I'll say a bunch of 知らないけど、オイラたちを連れて行けば何か役に立つかもしれないぞ。 There's no way I'll read out a bunch of Sumeru character names like this guy who looks like Sue or Ainjace, because I'm gonna be honest, I'm not good at speaking their names. And I'm not good at speaking other countries' names, but maybe in Liyue and Inazuma, I may be a bit good at it, and even in Mondstadt, but not in Sumeru. Not in Sumeru, not in Fontaine. I'm not good at speaking the
character names, that's for sure. Because I have a feeling Fontaine might be originated from France. And I'm not good at Francais. I'm not good at it. I actually am not good at it. いいだろう。わかった。君たちはあの物を売っている商人を探しているんだろう。紙とペンはあるか？約束の時間に桟橋で落ち合おう。商人の情報を教えてもらっておいてなんだけど。君たちは物の正体も知らないのに50万も出したのか。まあ確かに、もし君が本当にすごい腕前の持ち主であれば、物の情報を聞いているからには全く知らないわけはないだろう。どこまで知っているのか教えてくれ。そうすれば無駄なことを言わずに済む。物は多分教令員と関係があって、エルマイト旅団の奴らが取引をしてるだけじゃなくて、学生たちもそれを探してる。君たちは情報を大体掴んでいるさ。実物を見たことがないから情報をまとめられないだけだろう。これが君たちが探しているものだ。よく見えなかったぞ。これは缶詰知識という。簡単に言えばこれは単なる器で、これを自分のアーカー社端末に接続すると誰でもその中の知識にすぐアクセスできる。そう、誰でも。複雑な規則があり、それぞれの知識にアクセスできる人を厳格に審査するアーカー社とは違う。なんだかすごそう。基本的にはこれは便利で無害な知識ベースだ。だが残念ながらスメールでこれを個人的に所持したり、これは学者たちが世界中から手に入れた知識をアーカー社に保存するために作られた。使った後はすぐに処分すべきなんだ。しかしたとえ厳重に警戒していても、一部の缶詰知識は処分の運命から逃れてしまう。この世にはこの100年教令員から流出しただが、エルマイト旅団がゴミとみなしたものは、俺に言えるのはこんなところだ。君の本当の狙いはそこなのか。現状の取引ではその質問に答えるのには値しないと思うが、まだ諦めないんだな。いいだろう。人が少ない場所で話そう。I think the negotiation is even more better than that. I think negotiation is even more better than fighting. I really don't know if I can survive fighting other characters, especially someone like Eula or Zhangli. Oh, those are obsidian blocks. さあ、さっきの話の続きをしよう。教令員のなくした缶詰知識に関する情報を知りたいなら、あることに協力してくれ。ある人のところに行ってほしい。ドリーという名の旅商人だ。ゴミの缶詰知識しか持っていない商人とは違い、彼女はよく本当にいいものを手に入れているんだ。彼女は教令員の人を警戒している。貨物のほとんどが教令員の完成に合わないものだからな。だが俺は彼女のブラックリストに載っているかもしれない。彼女御用達の情報屋に会ったことはあるんだが、ごまかされたんだ。ドリーのお客になって彼女の信頼を得てほしい。これが今後協力を続けるための条件だ。なんでオイラたちをそいつに合わせるんだ？ことがなるまで君たちに引き続き質問する資格はない。わかったよ。じゃあオイラたちどうすればいいんだ？君たちはスメールに来たばかりの外国人だから、ドリーにとっては安全な顧客のはずだ。俺から情報屋の住所と連絡を取るための暗号を教える。暗号以外に彼女から特殊な要求があるかどうかはわからない。君たちには
臨機応変に対応してもらうしかない。なんだか緊張してきたぞ。 It's not nerve-wracking, Paimon. It's IQ and brain-wracking. No, it's a brain. It's a brain-wracking. Like, everything they're talking about is too much for my brain. I'm not that smart to keep up. そして鍵になるのはドリーに会えてからだ。彼女は金銭に関するものへの嗅覚が鋭い上、商品を見る目も優れているから、資金はこちらで用意するから、彼女の商品の中で質の一番良いものを買い。だけど缶詰知識を見たのはさっきが初めてなんだ。どう選ぶのかなんて全然わからないのに。うん、確かに。君たちは元素資格というものを知っているか？ほう、意外だな。また君のことを見直したよ。その能力を持っているなら話は簡単だ。ここに缶詰知識が2つある。品質の違いがわかるか？ Never mind Zhongli or Sino. I think I might go for this guy. Never mind Yula. I think I might go for him. For some other reason, I have the feeling he has the Dying Sleep atmosphere. He might be having a useful skill. Who knows? Like, everyone has their own useful skills, own use. Except for Toma, I don't know how he could be used. Except for Shinyan, I don't know how to use her. And who are the ones I don't know how to use? Except for Goro, I don't know how to use Goro. I really don't know how to use those guys. Trust me. オイラから見ると全く同じように見えるけど。元素資格を使ってもう一度見てみてくれ。おい、どうだ？何か見えるか？これが噂によれば一つの見分け方らしい。元素知識は世界中に由来し、草元素力の根源でもあるからな。ただし一部の缶詰知識は強い元素力を持つにもかかわらず、そのないあくまでも小手先の見分け方だが、ドリーの信頼を得るにはなんだかすごそうだ。これを持っていけ。情報屋の住所と暗号を書いておいた。モラを惜しむ必要はない。ドリーの心を動かすにはこのくらいが必要だ。くれぐれも気をつけてくれ。最近一部のマハマトラもオルモス港に来た。彼らに捕まったらこれまでの努力が無駄になってしまう。マハマトラ？教令員に所属し監督管理をしている者たちで、缶詰知識の違法取引問題の処理を担当している。あいつらは勘が鋭いから目をつけられたらひどい目に遭う。もしやめておくならまだ間に合うが。分かった。交渉成立だな。もしドリーとの取引に成功したらアルハイゼンからもらった紙によると、ドリーの情報を持ってるやつは旧市街にいるし。 Let's see. How many Mora does it? It doesn't show how many Mora does it have. But I have a feeling he has this mixture of Shao and child vibe with kind of like a Dying Sleep vibe. So it's a mixture of three people. He has this vibe like Shao, capable of saving Traveler and scaring people and appearing out of nowhere. It's like, oh, I said it. Dying Sleep because of a mysterious side, and Child because they just suddenly give us Mora and says we can take your rest. That's more interesting. We have another wallet.
I'll do that. こんにちは。どんなものをお探しで？お客さんは独特な好みだな。全然甘くないハッラの実はあるが、あまり屋台に出して売らないんだ。紙に書いてあるのと同じだな。ラウナック、このお客さんたちは全然甘くないハッラの実。はいよ、お二方、こちらへどうぞ。Just the first guess and I got it correct. スメールローズをつけるお客さんを見るのは久々ですぜ。待てよ。スメールローズは普通の商品って意味だったよな。見間違いじゃないか？オイラたちがつけてるのは冬冷夏の方だぞ。おっと、こりゃ失礼。間違いでしたな。びっくりしたぞ。抜き打ちまであるのかよ。お二人とも倉庫はこの先ですぜ。ついてきてください。お二方、物を取りに行く前にいくつか確認したいんですがね。今日の在庫はお二方が思うほど多くはない。この間ハッラの実がネズミにたくさん取られてしまったからね。Oh no. If I lost, I can retry it again, right? Let's try the power of guess. ありがとうございます。今後もっといいものが入ったら先にお知らせしますよ。お客さん方はすごい腕前の持ち主のようですな。どうです？今日は食べるとめまいがするようなものにするってのは。違うぞ。知識が豊富な答えが。お二方、こいつオイラたちのことを警戒。Okay, let's try again. お二方、今日の在庫はお二方が思うほど多 Let's く use は the ない。 power of guess again. この間、 I'll follow my ハッラ gut の実が feeling. ネズミにたくさん取られてしまったから。I'll do my best to follow my gut feeling from now on because I went against my gut feeling on the second question. I mean on the second puzzle, that is. お客さん方はすごい腕前の持ち主のようですな。どうです？そうそう、そう答えなくちゃな。でも食べるとめまいや。ハッラの実はスメールシティの方法で梱包するかい？それともオルモス港の方法で？おっと、お客さんは太っ腹だね。綺麗に梱包してあげますよ。お二方の情報は確認済みですぜ。ドリーさんはこの先に待って。しまった、マハマトラだ。はい。何？マハマトラ？どこにいるんだ？奴らに捕まったら大変だってアルハイゼンが。オイラたちはここに慣れてないから情報屋の後を行こうぜ。 It's just his way to make us follow him. I know he knows the way. そっちに行ったぞ。 He can't run away from a great detective Azo that I'm using. Just kidding. 見ろ、あいつはあそこだ。ほら、リシュボラントラから隠れるならこっちですな。これも暗号みたいだぞ。声は右の家の後ろからだ。こっちこっち。さあ、もう逃げる必要はありませんわ。さっきオイラたちを呼んだのはお前か。でもこの場所って本当に安全なのか？本当に逃げなくて大丈夫なのか？ I can't believe Dory is a girl.
I'm sorry I mistaken you as a guy, Dory. I'm very sorry. But for some unknown reason you are. And I'm not going to pull for you. But if I do get you, I won't build you. Why? I barely use short girls. Like, I only use Diona out of short girls and Hishi. I never use the rest. Even Sayu. Not even Sayu. ドリーさん、この方々はハルラの実を買いに来たお客さんでさ。人はもうお疲れですわ。Somehow her way of talking is not my type. お前がドリーなのか？てっきり恐ろしい姉ちゃんが出てくるのかと思ってたぞ。Hi, Mo. But maybe for those who saw the lake, they won't expect it. But those who didn't saw the lake, they'll expect something similar to Paimon. As I mentioned, Dory's way of talking is maybe not fitting to her size, but nah, it's okay. I'll let it pass. No one can beat Yoimiya anyways in her way of talking, and Paimon's way of food talking. I won't be surprised. あらあら、この頭空っぽのフライムは何を言ってやがりますの？私は怖いお姉さんではありませんのね。もうあなたとは商売できなくて結構ですわ。でもあなたたちの今までの反応はとても良かったですわ。情報屋を見つけた上に警戒心も強い。はれやれ、命知らずの輩ではなくとも人目をはばかるようなこともたくさんしてきたんでしょう。おいらたちを褒めたのか？なんだ、モラを持っていても 2,3 歩走っただけで息切れするような輩はマハマトラにすぐ捕まるだけでなく、小さな商売をしている私たちのような善良な市民まで巻き添えにする。そうでしょう。だからあなたたちみたいなお客様は歓迎しますわ。お二人は初めていらっしゃいましたが、それでも構いません。余計なことは伺いませんわ。たとえお客様が缶詰知識を家の柱に飾るとおっしゃっても全然気にしませんの。あなたたちがその手にキラキラとした丸いモラを持っている限り、私たちは友達ですわ。For some unknown reason, the guy we just met just now, I will call him Einchase alike from now on because I don't know how to speak his name. But yeah, I can see his vision as Dendro, and then this Dory girl, whom I thought is a guy. Her vision is obviously in her head. Over here. And Electro. Like, it's the first time for A to pick an Electro lolly. Or maybe an Electro short girl. Or maybe an Electro little girl. Well, let's just say small. A small Electro person. As an Electro builder. It's the first time in Ace group. And Razor is no more the only best boy in the Electro team. And I noticed two male Electro both have ears. I don't have ears. Razor has ears. Maybe the future ones will have ears either. Wait. If that happens, then Razor isn't just the only good boy then. I hope not. I wanted Razor to remain the only good Electro boy. Everyone, and not sure if everyone does, but a bunch of people do like Razor, right? Anyways, let's proceed. いいですわよ。お好きなようにお選びくださいまし。わあ、こいつすごい量の缶詰知識を持ってるぞ。いかがです？お客様はどんなものが欲しいのかしら。私はお客様が商品を買う。これをご覧くださいな。ヒルチャール社会学、イデオロギーと弁証法的分析。こんな変わった知識が欲しい人なんか本当にいるのか？あるいはこの魔人戦争初期の帝和とこれさえあれば古い建築物の修復名人になれますわ。こ
これならこっちは200万モラ。うわ、高っ。もちろんお客様ご自身で選んでいただくこともできますの。よし、じゃあアルハイゼンから教わった方法で見てみようぜ。Whoa, 3 of them? お客様はお目が高いですわ。よし、今回はおやおや、お客様たちは物を見る目が優れている上に太っ腹で本当に薬剤、いや千載一遇のお友達ですわ。お二人ともあと10万モラほどいただければ100万モラに値する缶詰知識を1個自由にお選びいただいてもいいですわよ。なんだと？おいおい、聞いたか？あと10万モラ払えば100万モラ相当の好きな缶詰知識を手に入れられるってことだぞ。でも今オイラたちが買った缶詰知識はそれによく考えてみ。缶詰知識があれば人は知識を一瞬で身につけられるんだぜ。こんなすごいものお前は気にならないのか？自分で試してみたくないの？いいじゃないか。アルハイゼンからもらった経費はちょうど10万くらい残ってるんだ。このモラでお前の役に立つようなものを買う。それではお二人ともこちらの。待てよ、自由に選べるんじゃないのか？あらあら、お客様、こちらの缶詰知識もみんな100万モラに値するものですわ。なんだか良くない予感がするぞ。検査資格を使ってもう一回見てみるか？If we pass this time, they might sell more tan knowledge. どうだ？それってつまりこいつらの価値はほとんど同じってことなのか？モラを使ったからにはお前の役に立つようなものを探してみようぜ。どれどれ、前の7つがどこにあるかはわからないけど、これは役に立ちそうだぜ。これにしようぜ。マスター、オイラたちこれにする。受けたまわりますわ。近いうちにまた新しいものを仕入れますから、またお越しくださいまし。それに缶詰知識以外にも欲しいものがあれば。ドリーとの取引は順調だったな。次はリカラ大将宿のアルハイゼンのところへ会いに行こうぜ。これ Sometimes で when 教令員がなくしたものが何か教えてくれるはずだよな。Sometimes when Paimon is talking to us during the quest relating to people having a bad relation to each other, I have this question: why can't those MPs, those people who were in front of us, notice what Paimon is talking about, despite her despite her loud voice? If I travel using haze, it might be fitting. For some unknown reason, since Hazel came out, I started to like him.
Oh, I forgot I keep playing そ without れを解明 dialogue. したって彼らに損はないからな。 There's a something in my feeling saying that if I get Zhongli, I might need to earn a lot if I wanted to get the Aishi look-like. Because I really don't know how to speak his name. I don't know how to read that. If someone is knowledgeable enough to tell me how to read this name, please drop it in the comments. I really, really, really need to know how to pronounce some names correctly, like Cushing, Zhongli, and since my mic is very far away from me, Ningguang. I don't know, Xingqi, Changyun, Shenhe, Shenhe. Really don't know how to speak their Chinese name. It's very difficult for me. Like Liu or Hu Tao is very easy, but when it comes to Sumeru characters, it's very difficult to speak their name. Inazuma characters are very easy to speak their names too. Ayaka, Hazel, Chikano and Hazel, Yamiya. I even know how to read the Sangonomiya Kokumi. It's very easy. Sangonomiya Kokumi, Goro, Arataki Ito. I know how to speak their names, but like I have some Japanese accent, but I'm not good in these names of Sumeru. So if there is anyone knowledgeable enough to tell me how to read these names, I would pretty much appreciate it because I will never read this name unless I know how to speak them. And that's my rules. I'll never call them by their names unless I know how to speak or pronounce their name correctly. Since I'm listening in Japanese, I don't know if I should call him by a Japanese version of his name. Because I have a feeling I should be better. Call him by this name in this screen. So if anyone knew, I early thanks for telling me the right pronunciation. だがエルマイト旅団の中には条件の交渉がうまく進まない旅団もある。彼らは神の缶詰知識にスカーレットキングの力があると信じている。スカーレットキングを世に蘇らせるためにそれを手に入れたいようだ。あいつらがお前と協力してくれないから。そうだ。アフマルの目がすごい財力を持つとは言えないが、彼らはそれを手に入れる決意がとても固い。十分な資金を得るために、だから俺は彼らの商売を邪魔し続けることで、神の缶詰知識の秘密取引は数日のうちに行われるはずだ。旅団たちがそれぞれ入札し、物がこっそり商社に渡される。各旅団は品物の安全を守るため、またマハマトラを警戒して、自分がもし神の缶詰知識が誰の手にあるのかわからなかったら、彼らとの情報を得るのに最も頼もしいのはドリーだが、この道も行き詰まっていた。しかし君たちがいてくれたおかげで。つまりドリーと仲良くしろって頼んできたのは神の缶詰。そう思ってくれていい。君たちにとってもデメリットは一つもない。あさってもう一度ドリーのところに行ってほしい。彼女から神の缶詰知識の行方に関する情報、俺が神の缶詰知識を研究する機会を得られたら、研究結果を君たちに教える。これが報酬でどうだ。それではまたあさってに会おう。ちょっと待ってくれ。実はオイラたちも缶詰知識を1個買ったんだけど、その使い方が全然わからないんだよな。君たちは缶詰知識を使ってみたいのか。いいだろう。使い方を教えてあげるよ。だが教令員の人々の前でそんなことを教えるのは少し難しい。I'll hide up. I don't know if I'm speaking the name correctly. I'll just go with the I and Chase lookalike. I can't say green boy because this guy is green. This guy has shade of green.
And this guy had green eyes, but he's not green. And this guy is perfectly not green and looking like Pyro yet animal user. This girl is green, this girl is green, and yeah, that's not just the only green guy.ここにしよう。買った缶詰知識を。はい、これ。片手剣の戦闘技術8。うん。実践系の缶詰知識か。この手の知識はそうあるものじゃない。本当か？よかった。いいものが手に入ったかもな。これが役に立つかどうかを知りたいのなら、君の戦闘時の状態をテストしてあげよう。もし君が、そうだな、対象実験を行うのはどうだ。この缶詰知識の使用前と使用後にそれぞれ1回ずつ戦おう。俺はアーカーシャ端末を通して戦闘時の君の身体状態を測定しておく。2回の間で出る体力差や相手の強度差などは後で計算して影響を排除するから。おお、アルハイゼン、ちょっと気になったんだけど、お前は缶詰知識がないと卒業できない学生じゃなさそうなのに、なんでマハマトラに狙われるリスクを負ってまで。学者の行動が理解できないとき、ほとんどの場合は好奇心で説明できる。なんだかごまかす。もういいだろう。テストを始めよう。いつも Fight as I normally. 風の赴くままに。断罪の名に罪を認めろ。行こう、風を知れ。今、君のアーカーシャ端末に接続し、では、この缶詰知識を使おう。これを手に持って、君がこれと接続できるよう手伝う。This one? Oh wait, we can use. Oh, why can't I use this though? Like, imagine wearing this. Nah, I won't. No way I would. Hmm. ならもう一回戦いに行こうか。またか。霧を晴らせ。はっ。と。風の行く先を。では、で、アルハイゼン、どうだったんだ？うん。君たちの買った缶詰知識は、確かに彼女の戦闘能力を向上させたよ。2回目。待て、いくらだって？まあ、そもそも彼女が強い実力を持っていた場合、缶詰知識の内容ではこれ以上大きく成長させられないかもしれないさ。
Yeah. Traveler really is stronger. That's why I like Traveler. 少なくとも今回のテストを通して俺は君たちのことをもっと知ることができた。俺は先に大将宿に戻る。2日後の連絡を待っているから。そうだ。 He really is like child. He's so rich. Like he doesn't care about the amount of Mora being used. Looks like we have another wallet. Two days. Alright, timing. I think. Teleporting away somewhere NPC's gonna touch us. I have a feeling there's a chest somewhere in the top of these things.
Search later quest now. アルハイゼン情報を手に入れてきたぞ。そうか。どうだった？ドリーから取引の証拠をもらったんだ。ほう。はっきり取れているな。エルマイト旅団の取引場所に忍び込むだけでなく、至近距離にすがっこの上に映っているのがアフマルの目の団長ミズリだ。こうなると来週彼らとの武力対談で強制的に登場してもらう。アルハイゼンがどうしてアフマルの目の連中を挑発するのか最初は理解できなかったけど、あいつらを倒せばそこのボスと対談できる。お疲れ様。ここから何日かは休んでいてもらっていい。その間俺も準備してくる。ではお先に失礼する。Really do has this Dines Leaf vibe. Like Dines Leaf did the same when he made plans about what we should do regarding the investigation in the abyss, and then leave, making us do some errands while I do the rest, and then hide away from Jean. I don't want to remember though. Every time I remember Dance Leaf, it makes me want to think I should earn all my Primo Gems, wait for him to come out. But I'm not sure if he'll be playable, so. But I really do hope he will. Like, imagine having some Kanrian. Some Kanrian people instead of Kanrian monster. Kanrian people to be playable like Kaya, right? It'll be fun. I'm not suggesting half done. Half done is bad. I'm not suggesting the obvious mission and whatnot, but imagine doing it. Just kidding. アルハイゼンのやつ遅いな。まだかよ。待たせたな。ファロス灯台の前をす。行こう。風の赴くままに。はっ。よっと。I need some things you learn from Vado. 風の行く先を。And that is treasure hunting. 天地の恵みであるな。 Don't tell me you guys didn't notice from that far. Yeah, I guess not. いざ。I don't know what city I am, but I guess I'll just spend it. Up until now, I never get any 4-star or 5-star, so maybe if I earn 10 wish, that'll be good. アルハイゼン、まさかイカレ野郎がこの対談は俺から要求したものだ。かなり盛大に迎えてもらっているよ。助っ人？店にいたガキじゃねえか。このイカレ、そろそろ無駄話はおしまいにするぜ。お前らを魚の餌にしてやる。あいつら突っ込んでくるぞ。二人とも気をつけろ。信頼感度姿を見せよ。次こそはい。風の赴くままに。さあ、教練員の野郎。ボスが来てくれた。Oh, something's up with their boss. やった、これで。
す。アーカー社との接続を切るぞ。目標発見、捉えろ。公務を妨害するな、アルハイゼン書記官。まさかただ救助しているだけだ。連れて行け。He's smart. That's what I'm going to say. He is smart. The same lines? どうやら彼は神の缶詰知識を使う。ああなったのは神の缶詰知識による影響ってことか。それって世界樹の知識を得るとき、学者たちは神の知識に触れて。俺の知る限りでもサティアワダライフの学者が発表した例はどうやら神の缶詰知識は確かに神と関係があるようだ。あいつの言ってた言葉を聞いたか。世界が私を忘れた。そいつがマハマトラに連れ去られたんだったら、持っていた神の缶詰知識も。でも神の缶詰知識が。こうなるともうオルモス港にとどまる理由はない。そういえば神の缶詰知識を探すのに夢中で、お前に聞いてなかった。実のところ俺にもわからない。クラクサナリデビはスメールのシステムの外にいる存在。しかも教令員には神の知恵を象徴するアーカー社が存在する。学者。そうなのか。クラクサナリデビって。俺は教令員に戻るつもりだ。もうすぐ家臣短日だし、オイラたちもスメールシティに戻るか。ここ最近はずっと走り回ってたから。They didn't notice to take it? Ah. Just what is this Ainja's lookalike guy? The Sue lookalike guy. Just what is he? Wait. What is he really? Like, I can tell he's lying at some points. And hiding something at some points. Oh wait, what is he? Anyways. アルハイゼン、じゃあオイラたちはここでお別れだ。じゃあな。さてこれを先に処理するべきか、それとも上へのレポートを書くべきか。You know what's amazing right now in Genshin? In Genshin Sumeru update, unlike before, the characters would just stretch out their hands without showing what type of material it is. Like, you know, they're just stretching out their hand, and then when our travelers stretch out their hand, that's just when we will see the material the other NPC is holding. But now in Sumeru, we can see what they're holding. That's unique. I'm gonna say that's a nice new improvement. Trust me, I can notice some small details sometimes. Sometimes I don't. Oh, there's butterflies here!
Oh, they went away. This might took me 3 hours, but that's okay. I wanted to end the stream of doing something like Nilo cutscene. Please let me. 家臣探査見逃すわけにはいかないよな。早くドミアザードを探しに行こうぜ。多分この前案内してくれたグランドバザールの近くにいるはずだ。帰ってきたぞ。旅人とパイも約束守ってくれたのね。これで一緒に暗草なりデビ様の誕生日を祝えるわね。そうだね。お祭りは明日開かれるのよ。あれだけ準備したからか少し緊張してきちゃったわ。緊張するな。暗草なりデビはきっとみんなの思いを感じ取ってくれると思うぞ。ありがとう、パイモ。そうそう、オルモス港には行った？何か発見はあった？もちろん行ったぞ。しかも、いろんな出来事があって。そうだったの。また羨ましい冒険をしたのね。もし、また機会があれば。お嬢様、その健康状態でまだオルモス港に行きたいって言うんですか？リシア、お前盗み聞きしてたのか。おい、これは影の護衛ってやつだよ。雇用主を取り巻くあらゆる情報を把握することも。リシア、もういいの。さっき私は行きたいって言っただけ。自分のことくらいはっきり分かってるから、明日は祭りなんだから、リシアも少しリラックスして。ドニアザードお嬢様にそう言われましても。安心してったら、私の守護騎士さ。わかりました。今夜だけですよ。明日こそ本番。悪意を持った奴らが、あ、港から駆け足で町に戻ってきたから、二人は疲れていたのね。あなたたちに休憩用の部屋を用意しておいたの。うわ、お前っていいやつだな。美味しいもんだよ。Wait, chapter 3? We're on chapter 3, Octo? すげえしなや思っちゃって。Wait a moment. 各種香料の購入。I haven't really finished all books like this. Never mind. Hold up. Wait. 3 chapters in Mondstadt, 3 chapters in Liyue, another chapter for Traveler, and then 4 chapters in Inazuma, and then 1 for Jade Chamber, and then another for Traveler, and then another for Jade Chamber, and I finished Act 1 Sumeru. So now I'm in Act 2. Wow. Not to mention I like the way it does it. ここよ。一番近くにある私の仮住まいからも近いの。It turns out
there are 3 chapters in Mondstadt Live and 4 chapters in Azuma, 2 chapters for the Travelers, 2 chapters for the Shade Chamber, and we finished the first chapter of Sumeru. And now we're in the second chapter. I wonder how long the chapter of Sumeru will be. Because it can be either 4 chapters or 3 chapters, depending on how they created it. But in Shinajnaya, I have this gut feeling something is going to happen. Like, it can be either 3 or higher chapters, depending on the story. As for the Traveler story, though, I don't think it'll only last for 2. I have the feeling Abyss will be involved in some ways, somewhere in Sumeru. Because there's a bunch of sassy plays that Dying Slave could have gone through. そんなことないわ。お礼はいいから、その代わり。また機会があれば、もっと冒険の話を聞かせて。それ、オイラ得意だぞ。次はオイラが教えてやるよ。もしよかったら明日は一緒にお散歩しない？友達はみんな祭りで仕事があるし、ディシアは私のことを陰で護衛すると思うから。そうだな。特にディシアなんかずっと疑心暗鬼でいたらピリピリした空気になっちゃうもんな。じゃあ明日の朝、近くの市場で待ち合わせしましょう。2人とも早めに休んでね。ああ、おやすみ、ダニアザーロ。興奮して眠れなくなっちゃいそう。それじゃあまた明日。おいらもワクワクしてきたぞ。家臣探査には美味しい料理があるのかな。ダメだ。想像するとお腹が減って眠れなくなっちゃうぜ。早く寝ないと。旅人、中に入ろうぜ。ちょっと寝坊しちゃったかな。早くドニアザードと合流しようぜ。ワクワクする事件が間もなく起きる。そんな予感がするよ。
なんだか事件の匂いがする。探偵は探偵らしく振る舞わなくっちゃ。いろんなところを見回って証拠を集めないとね。ワクワクする事件が間もなく起きる。そんな予感がするよ。探偵は探偵らしく振る舞わなくっちゃ。いろんなところを見回って証拠を集めないとね。ワクワクする事件が間もなく起きる。そんな予感がするよ。
Oh no. No wonder I can't hear anything. My mic had problems. おや、なんだか事件の匂いがする。旅人、おはようと。そんなことな。ドニアザーじゃあ行き。家臣探査日では補助金の受け取りを断って自主的に出店する業者も多いの。まずはその人たちの応援に行きましょう。補助金を断るなんて。出店する人たちってお金目当てのやつばっかじゃないんだな。暗草なりデビ様の誕生を祝える貴重な機会だから、お金よりも雰囲気が大事ってその人たちは言っていたわ。お、あそこに美味しそうなもんが売ってるぞ。見に行ってみようぜ。ここはハフトスインで使う料理を売っている屋台ね。お、見る。キノコはんで、さっき言ってた家臣探査の伝統行事よ。一般的によく見られるのがルッカデバータ岳、サウマラタハス、ローズ、夕暮れの実。家臣探査って精進料理を食べる日なのか。そういうわけじゃなくて、その7つの料理はあくまでじゃあ精進料理が炎の国のお祭りだったら、焼き鳥、焼肉団子、ステ旅人、オイラたち予定よりも早く中に願いが叶うといいわね。よし、じゃあ他の屋台。君たち、錬金占いを試してみないかい？錬金占いだろ？これにそれでやり方は簡単さ。お客さんの持ってるものの中から。ずいぶん適当だな。そんなの失敗するに決まって。いや、失敗するのが正解なんだ。この占いは錬金が暗草なりデビ様によると、万物はドニアザードの説明を聞くと、そんな深い意味があったのか。君は博識なんだね。どう？よし、少し待ってね。月が見えてきた。おいらにも見せてくれ。そうだね、月となると、つまりちょっと待ってね。こいつ。ああ、そうだった。これは虚言と嘘を意味している。虚言と嘘。まあでも自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば、太陽は必ずや昇るだろう。本で調べたってことはもう隠す気ないんだな。やっぱり運命は表面を見せてくれるだけで、結末を迎えるには自分を頼らないといけないのかもね。
ありがとう。さいやいや、実はなかなか面白かったな。そういえばもうはるか昔のことなんだけど、家臣探祭はとても賑やかな祭りだったそうよ。特大のフロート車が街中を巡り、人々は花やお菓子を振りまき、お酒を掛け合いながらホルモス港へと向かったの。ドニアザードの目が輝いているぞ。ちょっと憧れてるの。でもニーローの家臣の舞もきっとそれに引けを取らないはずよ。このままだとまずいぞ。やあ兵士諸君、ご褒美のヤルダーキャンディーをもらうにはしっかりと隊列を組む。変な帽子。ドニアザード姉さんだ。家臣探査の準備をしたす。あら、神聖なる。とさあ小さな兵士たちよ。はい、ファーリス。なんだこの子。花の騎士ドニアザードお嬢様。ええ、いえいえ。選ぶって。それからトカゲ。おい、なんなんだよその2。オニカブトムシ味のヤルダーキャンディーはまさかドニアザードは全部食べたことあるのか。大丈夫だ。おい、私も旅人はこういうのが得意な気がする。さあキャンディーの箱は左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか？I'm gonna be honest. I'll go for random pick. If I get wrong, I'm sorry.ああ残念、トカゲの尻尾味でした。あれだけ大きな戦いを生き。夕暮れの宮地のキャンディーが入っていたのは実は4番の箱でした。ただまあお祭りはみんなで楽しむことが重要ですので。本当にいいのか？花の騎士です。キャンディーの騎士ではありません。パイモンはこのフロート車を。キャンディーも食べたし、そうだ、忘れ物を思い出。一緒に取りに行ってくれないかしら。きっとドニアザードは家臣。What does she wanted us to get for her? Che, 無駄足か。来るのが遅く。そうっすね。いやおお、間違いねえ。あっちからのこのこやってくるとは。うんが。エルマイト旅団の連中だ。あなた誰？風魔家に。確かに風魔家から金はもらってねえが。人さらいだったのか。旅人ドニア。考えたことなかったのか？あんたらじゃかなわないような同業者がすでに風魔家から金をいただいてるってことに。お前はディシアか。資料の獅子ディシア。どうりで傭兵界隈で長らく名を聞かなかったわけだ。失礼な発言は慎んでもらえるかしら。大丈夫ですよドニアザードお嬢様。ただの傭兵同士のちょっとした牙の見せ合いですので。剣を打ち合った瞬間彼らは本性を表します。もう旅人ドニアザードお嬢様を連れて先に行け。いや、相手は複数だ。オイラたちも残って手を貸すぞ。そうか、確かにそうだな。ティシア、
くれぐれも気をつけて。これが私の仕事です。問題ありません。行こう。ドニアザード、大丈夫か？大丈夫。ちょっと本当に。しばらく休めば大丈夫よ。そうだ、安心しろ。お嬢様、旅人、ここにいたのですね。ですや、もう周りに共犯者は、もしくは誰かにつけられなかったか？ティシア、あなた腕が。ああ、これでしたら大丈夫です。ただのかすり傷ですから。普段ならあんな連。よく見せて。いえ、問題。それに新しい体験って。おう、まあもしかして最後の舞台を設置すると。いや、ドニアザードお嬢様を泣かすつもりはな。本当にありがとう。いえ、ドニアザードお嬢様、まさか加えが。旅人、みんなそれ。ドニアザード、気分はどうだ？ええ、だいぶ良くなったわ。もうしばらくここで休めば私の病気を心配してくれるの？だったらもうこれ以上隠す。実は私生まれつきマリン病なの。しかももう。マリン病？あら、マリン病のことを知っているの？現在スメールの技術でこの病気を完治させる。ドニアザード、そんなに悲しまないで。私はずっとそれを覚悟。ただマリン病にかかっている事実より家族は私のことを。今回のように幼い頃から私はただ今回逃げ出したことできっと家族には心配をかけるし失望もされると思う。でも私には人との出会いが必要だった。それ、家臣探査の準備に携わった思い。そのことを思うと、たとえその日が来ても少なくとも私の存在を覚えてくれている人はこの世にたくさんいるからでしょ。お前がオイラのことを忘れない限り、オイラもお前を忘れないぞ。じゃなくて、たとえ忘れられてもオイラはお前のことを忘れないからな。二人ともありがとう。ごめんなさい、こんなしんみりした話しちゃって。 Hi, 私らしくなか Jason. ったわね。 Hi, Jason. Yeah, I am still streaming, and welcome back. 実はこういう風に勇気を持てたのもクラクサナリデビ様のおかげなの。あの方の励ましがなかったらこの一歩を踏み出せなかったわ。ええ、生きていれば必ず悩みは生まれる。でも私たちはみんな悔いのないように生きているわ。そうだ。どうしたんだ？もうすぐ家臣の舞が始まる時間でしょ。神話の中の一幕をニーローがとても優雅なダンスで再現する。そうすれば私の願いも。じゃあここで時間を潰してないで。今から行けばまだ間に合うと思うわ。How are things doing on season? Did you manage to finish your plans today?
I just proceed to Lumin. No! Oh, I just did Polyarch. How did it go? Oh, I see. 許可なくこういった類の演目を行うのは法令で禁止されているのよ。まさか知らなかったの？ You need to left after. Oh, it's okay. I'll just end this scene with Nilo's dance because I really wanted to end the scene as the proper ending instead of the Ainchase lookalike ending. I really don't know how to speak his name. あれってニーローが誰かに怒られてるみたいだぞ。 Yeah, Collie's story is sad, especially if you read the manga. Eleazar, yep, she has that kind of disease. All thanks to the Fatui. 教練員の大賢者みたい。どうしてわざわざこんなところに来ているのかしら。でも家臣の舞は家臣た大規模なイベントを密かに行うのは家臣探査では禁じられているわ。これ以上続けるのなら家臣探査の関係者全員を処罰することになるわ。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。I think she's just trying to use this guy. 家臣探査はもともと教練員が開催すべきもので、その責務を長年放棄していたのはちなのに。見ていられないけど、あなたの言う通りね。芸術ダンスこの地すべての真実と真理を求める学者たちのために神はスメールシティという楽園を作った。しかしそんなことない。家臣様が我々の神に舞を捧げたように。お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると思っているのか。今お前がすべきことは一刻も早くこの馬鹿げた部隊を撤去することだ。I hate that guy. Azar, I'll remember your name and curse it. Anyways. Oh, I sound tired? Maybe I do because it's already late at night. It's okay. 帰ったら次のジュニアナガルマの日までにこのような公演を禁止する法令を書記官にさ。はい、すぐ手配いたします。家臣探査でせいぜい神の生誕を祝うがいい。ニーロ大丈夫か？あ、トニアザード。ええ。どこか別の場所に行って教練員に見つからないように続けようかな。あ、でもお客さんにどうお知らせしたらいいんだろう。それか公演を妨害する人を誰かに止めてもらうとか。ニーロ、私でもトニアザードは家臣の舞をずっと楽しみにしてたんでしょ。気にしないで。ニーロにそんな風に。それにこの状況で家臣探査を続けるの。じゃあ次。約束ね。I feel sorry for this ま girl. さかこんなことになるなんて。大丈夫。でもニーロの家臣の舞を見ら。今日ニーロは来年の家臣探査は成功させるって。そうだ。すべての接続を確認。最高計画は最終段階へ。What power? お前のせいで寝坊したんだが、早くトニア。Oh wait, this is our house? Oh, I'll mark this.
There's a bunch of part here in Sumeru where you can take shelter off. It's kind of fun. そんなことないわ。なんだか少し元気。心配しないで。私なら大丈夫。まずは。おーっておい。何ぼーっとしてんだよ。早く行こうぜ。Well, because I've heard something. I heard a certain something. But somehow something's happening, like everything repeated again. Yeah, everything repeats again. Repeats exactly as how I see it. Something's off. Neko で家臣探査の伝統行事よ。人々はこれら料理を食卓に並べてスメールの神が持つ7つの美徳を象徴しているの。人からして好きのようだね。そうか？なんだか食べ物みたいに見えるけど。Oh, I stopped streaming another platform, which is Twitch. I was just commenting over Paimon. Like, I noticed something's odd. Everything restarted again. なんだったか。ちょっと待っててくれ。I just stopped a moment ago because in YouTube, when there are no viewers in YouTube, I go for switching in other platform. I proceed to Twitch. Though I can't seem to reveal the Twitch chat though. こいつこっそり本で調べてるな。ああ、そうそう。ただ自分の直感を信じ、心の中のそう。参考。ああ、いやいや。なかなか面白かった。 No, I didn't. It repeated. Like, what happened before occurred again. I know exactly where we're going. I'm picking the fourth one this time. I'm picking the fourth one this time. I'll make sure it's correct. さあ兵士たちよ。はい、ファーリス騎士。なんだな。花の騎士。ドニアザードス、そうだ。選んで。それから。おい。はい。キャンディーの箱は5つで。おお、これはすごい。4番は夕暮れの宮地です。本当にこれを当てるとは。やっぱりお前って運がいいよな。そんなことあるわけないだろ。ランダムなんだから。旅人？もしかして昨日の夜あんまり眠れなかったんじゃないか？それか逆に眠りすぎて。私のことなら気にし。おい、どこ行くんだよ。よ。Okay, we're going to face those guys. Or maybe not. Oh wait. Found again. Oh, it's on. I'm double streaming another platform. Well, it used to be, but I stopped for quite a while. For quite time. お前、その言葉、オイラも知ってるぜ。そういえばオイラも今日ちょっとだけ
急にここに来たんだ？なるほど。つまり普段やらないこと。よう、お二人さん、飯を食いに来たのか？何にする？あいよ、お客さん。別なんて、黒くてまずそうなな。おいら、お前の狙いがOh. To avoid danger, I see. いくらなんでも、これはちょっと。味はどうだ？その顔、やっぱりまずいのか？ということは、まさか普通だったらありえないことだよな。おい、どうやら今回は味覚から来る騎士官ってことか。おいらもなんだかこの酒場には何度も来て。どうする？一度外に出るか？ I really wanted to go upside so bad. I wonder what it looks like. Oh, so this is what it looks like. Oh. Oh, I'm out. This is the first time I stream over 4 hours. I don't think YouTube will permit me that long. So I'll finish as fast as I could. Ore? あのベンチのところにいるのって。奇遇だな、ドニアザード。その悪い人？私はそんなことないわ。それにたとえ今日がどんなに特別でも結局はただの一日。I guess that explains why I'm so tired. なんだかおいら混乱してきたけど、お前が今とても。本当に大丈夫よ。気にしていないから。そのドニアザードは騎士官を覚えたこと。騎士官？いえ。そっか。そろそろ時間ね。ヒーローの家臣のYeah, it is very beautiful. Wait, I am from East, though. But maybe around Southeast. お前のような学のないやつに帰ったら。はい。貸し。Yeah, I'm curious again. I don't know how we can stop this. How did that take so long? なんでもないわ。あの賢者たち、風情のかけらもないな。こんなことをするなんて。あれ、ドニアザードのや。Again? Will it repeat again? 結局、もしかして、ただ疲れてるだけなんじゃ。実は追いつかれて幻覚を見たってことにして、とにかく早く休もうぜ。Oh no, something's obviously happening. 知能出力がわずかに低下。だが、正常範囲原因を早急に解明するため、引き。Oh,
I see. I look here again. Wake up, Lumine. I look here again.そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のそれからはい、キャンディーの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか？ All number 4 choices! おや、迷いが一切ありませんでしたが、かなり自信があるようですね。Okay, I remember everything now. こいつはいつも運がいいんだ。待て待て、他の味には興味ないからな。どうしてそれを知っまさか今の全部当たってるのか？さすがにこれは強運ってだけでは説明できないかと。箱はすべて私が午前中に梱包し、特進術、投資能力。今のどうやったんだよ。いつの間にそんな超能力手に入れたんだ？ It's Kusanali! おい、どこ行くんだよ。 I hate Paimon being so noisy. どうしたんだよ。何か見たのか？ドニアザードに何も言わず離れちゃうなんて。Shut up.探してるのか？旅人？あそこって。Oh. They used it too? Which one did you use? Lavender?もうあなたも気づいているのでしょう。家臣探査に参加するのはこれが初めてではないということを。これあなたも使えるわよね。Whoa, this is a different color. 缶詰
あなたも一緒にね。タイムン。え？お前、オイラを知ってるのか？おお、ちょっと不安だけど、それでもなんか、こうするのがこれってオイラたちにとって今日はもう20回目？いや、オイラたち同じ日に閉じ込められてたのか。お前の助けがなかったら気づきもしなかった。この缶詰知識には一体何が入ってるんだ？まだ少し記憶が混乱しているのね。よく思い出してみて。私たちは何も初めて接触したわけじゃないでしょ。確かこの缶詰知識はじゃあ他の奴らはどうなったんだ？あなたたちの騎士官が元から他の人よりも強かったでしょ。あえて説明するなら、あなたたちは草元素力の祝福を得ている上に、あなたたちの意識とあれら記憶との間にはもともと薄い紙があるようなものなの。おなじみの質問ね。あなたがそれを私に聞いたのはこれで7回目だったかしら。 Oh, yeah. You get used to Paimon being noisy. For me, not. It's the first time I raised the volume this way. Like, I've never raised the volume this way before. 見ての通り、彼女は弱っている。あなたたちも感じたと思うけれど、最近あなたたちと一緒にいたドニアザードは最初の彼女とは違う。そして今、その最初の彼女があなたたちの目の前にいるの。でも時間はもうあまり残っていないわ。どうやらそろそろ頭の中で整理ができたようね。そうだ、私のことはナヒーダと呼んでちょうだい。いいわ、合格よ。一体何が起こってるんだ？オイラたちの記憶を呼び覚ますことができるし、この世の万物は繰り返し循環する、いわゆる輪廻というものよ。私たちは皆この、そして真実はあなたたちにしか探し出せない。もし自ら真実に気づけず、だから私は知識面に関する手助けとさりげない暗示だけを与えるの。ドニアザードの容体、かなり悪いみたいだな。もしもこの過信短術の輪廻から脱出できれば。だけど今の状況では、彼女は羽を完全にもがれてもなお空を飛び続けて。ナヒーだっていつもそういう妙な比喩が好きだよな。比喩とは基地の知識を使って未知の知識を理解する素晴らしい技法でしょ。さて、聞きたいのだけど、現時点においてあなたたちの真実に対する推論はどんなものかしら。月、虚言、嘘。これは何を意味しているんだろう。大賢者はせいぜい神の生誕を祝うがいいと言っていたけど、
大賢者はもう何度も家臣短日を過ごしてる。どうやら明確なもう何度も家臣大賢者は月目の前で起こっていること同じ一日を繰り返すようにそれほど考え事をしている。時間の循環ね。以前違うのか。おいらもちゃんとシンプルな時間の循環だけではこれらの現象を説明することたとえ毎日が家臣探査だったとしてももう無意味それを過ごまずは今の状況から整理しよう。ドニアザードを助けたいなら家臣でも抜け出すにはまず時間の循環はもうナヒーダに否定されたしきっとすでに記憶の中では何回もやってるみたいだけどやっぱりOh, I think it's on the alchemy. Wait. Let's do something faster, shall we? No, you're not allowed to sleep. Yo! そうか。それで戻ってきたのは何か買うためか。うちにある食材はなんだ知ってるだろ。あながち間違ってないかもな。これってでも確か君たちか。僕の占いがあまりにも的確だったからわざわざ褒めに来てくれたのかな。おいおいまだそれで一体何があったんだい。待ってくれ。でやっぱりすごい。確かに、自分のそっか。収穫はほとんどなかったけど他に話を聞けそうな人はいる。確か輪廻の中の何日かはあいつのところに行ってたな。でもあいつはずっとオイラたちにからかわれてる。確かに確かこの時問題ありません。タイミングバッチシ。パイモン、それに旅人ちょうどいいところに来てくれた。聞いてくれ。実はさっき見ていたのか。ならすぐに近くに共犯者がいないか探しに行くから旅人にドニアザード。確かにそうだがもう一つ決定的な言葉が。リシアは言ってやれ。このことはお嬢様を含めて誰にも言っていない。あんたは知らないはずだ。それにさっきも私オイラの話を聞いてくれ。実はそれを私に信じろと。それはあまりにも。いや、先に言っておこう。確かに私たち砂漠のすごく物静かで全ての。確かに前とは少し違う。お嬢様のご両親から聞いたことがある。昔あなたたちの言っていることよくわからないわ。
お嬢様、怒っていないといいのだが。いいだろう。So we're going to show her the real one. Occurrence. Give way for Sayu. 本当の僕。ナヒーダ、オイラたち友達を連れてきたんだけど、今大丈夫か？ Oh, this is an act two. It's the second act. I finished the first act. 言ったはずよ。人を連れてきても意味はない。いや、ただ本当のドニアザード？言ったでしょ。あなたたちは特別なの。他の人に。待ってくれ。まさかそこに。こうも強大な感知力があるなんて。まさか目に見えない触覚でも生えているのかしら。You'll reach there eventually. ドニアザードお嬢様がそこに倒れているのか？今は容体が悪化してて、ほぼ意識を失ってるんだ。感じるんだ、彼女の気配を。それと今ならオイラたちのことを信じてくれるか？つまりああ、賢者はずっと私たちと対立してきた。奴らはこの日にアーカーシャを使って何かしようとしていたのかもしれない。そう言われると確かに。こんな大規模で奇妙な事件、もしかしてアーカーシャ装置に何か秘密があるのかも。オイラたちの記憶を呼び覚ました時、缶詰知識みたいなのを使ってたよな。アーカーシャは神の心によって稼働していて、知恵の神の力が具現化した姿なの。神の心。スメールの神の心はアーカーシャ。そのあんたたちに見えているナヒーダとやらは。ナヒーダが言うには、アーカーシャは神の心によって稼働していて、知恵の神の力が具現化した姿らしいぞ。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けている。待ってくれ。知識を授けるのは理解できる。人々はずっとアーカーシャから知識を得ているからな。賢者たちも知識をアーカーシャに記録してるんじゃないか？おお、確かにそうだったな。お前は何か。スメール人は夢を見ない。奇妙。いや、違う。もう少し考えないと。アーカーシャは神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿。それほど考え事をしていたわけでもないのに、頭が異常なまでに。目の前で起こっていることが、まるで以前にも経験したことのある。それはつまり脳が疲弊するのはアーカーシャによるものだと言いたいのか？そういえば砂漠の民たちが知識を求める時も、まさか民の英知を束ねるとはアーカーシャが逆に我々の脳を利用することを指しているんじゃないか。さあな、知識を授けられる以上、おのずと脳にも細工ができるはずだ。でもなんでそんなことするんだ？スメールすべての民の英知を束ねることは、スメールシティを一つの巨大な脳として使うのと同じではないだろうか。